It's a very senior Rajyogi, Brother இந்த Ken, தீபாவளிக்காக all the நம்ம way கிட்ட from Brazil. So ரொம்ப welcome, சீனியர் brother Ken. ராஜயோகி Thank you so much for joining. பிரதர் கென் பிரேசில்ல And இருந்து before ஜாயின் I பண்ணாங்க. thank you. Before I go on to speak about him, let me speak a little bit about this value because அவரை as we பத்தி know that this is பேசுறதுக்கு a முன்னாடி value which is ஒரு closely சில related to வார்த்தைகள். the இந்த divine வார்த்தை festival of Diwali. செழிப்பு. We call it Deepavali இது in வந்து Hindi. தீபாவளி Diwali, the அப்படின்னு light, அழைக்கப்படுது. festival of lights, and it is commonly தீபாவளி linked with one அப்படின்னா of the அந்த deities ஃபெஸ்டிவல் called ஆஃப் லைட்ஸ். Lakshmi, who is an embodiment of a lot of wealth. We call Sampatti that. And a few days லக்ஷ்மி ago in our லக்ஷ்மி spiritual வந்து class, செழிப்பு, we had this செல்வத்தினுடைய blessing தேவி of இல்லையா? why don't you all become Sampattivan, which means full of wealth. நாம Obviously, we'll try to see Brother Ken what kind செல்வந்தர்களா of wealth are we ஆவதற்காக speaking ஏன் about here. ஆகக்கூடாது It's not the அப்படின்னு. physical materialistic wealth. இது வந்து So all of you உலகிலான know Brother Ken very பொருட்செல்வம் well, but கிடையாது. it's my duty to நிறைய பேருக்கு introduce him to you all. பிரதர் கென்னை பத்தி As we தெரியும், speak, he இருந்தாலும் serves என்னுடைய as the இன்ட்ரடியூஸ் sub-coordinator பண்ண of the வேண்டியது. Brahma Kumaris in the Latin அவர் வந்து America. சப் கோஆர்டினேட்டர் And he லாட்டின் has been a அமெரிக்காவா senior இருக்காரு. Rajyogi since almost 50 years பெரிய now, since சீனியர் ராஜயோகி 1975. He's an author of 1975ல இருந்து almost 18 இருக்காரு. books on leadership 18 and புக்ஸ் personal எழுதியிருக்காரு. and organizational development. And a few books have been ஆர்கனைசேஷனல் translated in டெவலப்மெண்ட் many பத்தின languages. He has been அந்த புக் presented வந்து with நிறைய quite a few லாங்குவேஜ்ல awards as well. டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கு. And he basically works as an international consultant in strategic அவர் வந்து ஒரு management and leadership இன்டர்நேஷனல் development. கன்சல்டண்டா ஒர்க் பண்றாரு Apologies for my லீடர்ஷிப் voice because I டெவலப்மெண்ட்ல. have a sore throat, so please bear with me. இன்னைக்கு எனக்கு And ஒரு as always, கொஞ்சம் before we தொண்டை pass it on சரியில்லை. to Sister Claudia to welcome him officially, சிஸ்டர் I would கிளாடியா recite the வந்து poem அவரை on அஃபிஷியலா today's வெல்கம் value பண்ணாரு. and him as well. இன்னைக்கு So Brother Ken has gained through his talks, indeed, a பிரதர் lot of கென் வந்து popularity. And அவருடைய today he shall பேச்சுக்கள் share மூலியமா his ரொம்ப precious பாப்புலாரிட்டி wisdom அடைஞ்சிருக்காரு. on the இன்னைக்கு virtue of நமக்கு prosperity அவர் வந்து and tell us how இந்த to develop செல்வம் and maintain செழிப்பு பத்தி spiritual அவருடைய austerity கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுவாரு. so அது that we வந்து can then lead நம்மளுடைய our life with a lot of ஆன்மீக dexterity. வளத்தை You அதிகப்படுத்தும், see, in நம்மளுடைய today's சாமர்த்தியத்தை அதிகப்படுத்தும். fast-paced life, where there's a இந்த lot of அவசரமான irregularity வாழ்க்கையில and people நிறைய are confused irregularity இருக்கு all the இல்லையா? time, அண்ட் குழப்பங்கள் lacking the power தோட of இருக்காங்க clarity, மக்கள். அதனால Raj Yoga தெளிவு இல்லை. meditation comes to our ராஜயோகா rescue மெடிடேஷன் in this நம்மளுடைய world of ஹெல்ப்புக்கு வருது. polarity and teaching us நிறைய how to துருவங்கள் live இருக்கு with இல்லையா? எல்லாத்தையும் cross-border இணைப்பதும் action விதமா in ராஜயோகா இருக்குது. sincerity, also helping நமக்கு us build எப்படி a வந்து common muscle மனம் சொல் and have செயல்ல solidarity சின்சியரா இருக்கணும்னு சொல்லி so that தருது our life becomes for someone நமக்கு. a means of subtle charity and அதனால giving time நம்மளுடைய to the வாழ்க்கை self, வந்து which ஒரு has now actually become a சூக்ஷ்மமான rarity. சேரிட்டியா இருக்கும். Raj Yoga helps us to apply நம்மளுடைய good சுயத்துக்கு principles நேரம் and live with a கொடுக்கும்போது lot of integrity. கொடுக்கறது ரொம்ப So with அவசியமானது. this, ராஜயோகா thank you வந்து so much, நம்மளை Brother Ken, for joining, and over to Sister நேர்மையுடன் Claudia. இருக்க வாழ சொல்லி Thank you. தருது. இப்போ இதோட கிளாடியா Good சிஸ்டர் morning, வந்து everyone. Good morning, Ken. It's a pleasure to have you with us today, talking about a subject so important, which is prosperity. Everyone wants to இன்னைக்கு have வந்து நீங்க prosperity, but ப்ராஸ்பெரிட்டி பத்தி knowing சொல்றீங்க. about எல்லாருக்குமே prosperity வந்து செல்வ and with செழிப்பு a வேணும்னு spirituality ஆசை இருக்கு. is a deep one. So it is a fortune to have you talk about this so important subject in our life. So ரொம்ப we are முக்கியமான really சப்ஜெக்ட் இது looking நம்மளுடைய forward to hear வாழ்க்கையில. from you and become more நாங்க prosperous. So உங்ககிட்ட I'd இருந்து like to offer you கேட்டுட்டு some flowers from வாழ்க்கையில செல்வ Vancouver, செழிப்பா ஆகணும்னு in a wet ஆசைப்படுறோம். Vancouver, and this அப்போ is kind of a fall. We are in the வேன்கூவர்ல fall இருந்து now, so the fall colors, and that is some இப்போ rose, some ஃபால் fall colors. அப்படின்றாங்க. ஃபால் So கலர்ஸ், just to அந்த remind ரோஸ் you எல்லாம் that we இருக்கு. are in a different pole. So you are in the south in the summer, and we are here in the fall. And so நீங்க ஒரு துருவத்துல இருக்கீங்க, நாங்க ஒரு yeah, துருவத்துல the இருக்கோம். spring is. So all the best for all of us, Yeah, all because the I know best. that the spring and fall is quite very nice season. I quite like this fall when all the அங்க colors வசந்த of காலம் the இருக்கு trees, பிரதருடைய and also இடத்துல. spring with all the flowers coming back. So நிறைய we are மலர்கள். very happy to have you with us அப்போ today. நாங்க ரொம்ப So மகிழ்ச்சி looking அடைகிறோம் forward to உங்களை hear இந்த from you. டாபிக்காக Thank you. சூஸ் பண்ணதுக்கு And நன்றிகள். welcome. Thank you, Claudia. Thank you, everyone. நன்றிகள் கிளாடியா. எல்லோருக்குமே I want to நன்றிகள். share with you about this topic. நான் உங்ககிட்ட I'd like to first of all start டாபிக் with a பத்தி ஷேர் guided பண்ணேன். meditation because
நான் ஒரு Let's கைடட் just மெடிடேஷனோட rely on இதை 7 நான் minutes ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். spiritually. So just wherever you are, wherever you're sitting, நீங்க எங்க just இருந்தாலும் சரி, sit quietly. உட்கார்ந்து இருந்தாலும் கொஞ்சம் அமைதியா Just உட்காருங்க. breathe nicely. Just take a நல்லா deep மூச்சை இழுத்து விடுங்க. maybe you were doing a lot of things just before this moment. நீங்க இதுக்கு முன்னாடி நிறைய Maybe வேலைகள் finish few பண்ணிருக்கலாம். things before coming online. Just இங்க put it to the ஆன்லைன் side. வருது. அது எல்லாமே கொஞ்சம் Just தள்ளி think வச்சிருங்க. about, okay, there are two வெறுமனே worlds. இது There's the மட்டும் world யோசிங்க. outside of you and then there's the world inside you. ரெண்டு விஷயம் And இருக்கு இல்லையா? obviously ஒண்ணு there's a connection. வெளி உலகம், ஒண்ணு உள்ளுடைய உலகம். There's a connection between how I am and how the world is around me. ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா? Because நான் this எப்படி topic இருக்கேன், of என்னுடைய உலகம் prosperity எப்படி is இருக்கு. not just about having a good physical situation, இப்போ but it's செழிப்புன்னா also about having உடலால good நல்ல relationships with others. நிலைமை இருப்பது மட்டும் But கிடையாது. it's also about having a good perspective on what's அது happening around you, a good vision of நம்மளுடைய things. பெர்ஸ்பெக்டிவ் பொறுத்தும் இருக்கு. நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குது. And therefore, it's all about அதனால how you are with yourself. நீங்க எப்படி Just think உங்களோட about இருக்கீங்கன்றத this. பாருங்க. At this moment, இந்த நொடியில just think that you're a thinking being நீங்க ஒரு operating யோசிக்கக்கூடிய your நபர். brain and operating your body. But at this moment, உங்களுடைய instead of மனம் sitting மற்றும் on a புத்தி, உடலை seat, நீங்க படிக்கிறீங்க. sit on your special seat of consciousness behind a few உங்களுடைய centimeters behind சீட்டு, the eyes, கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்ற சீட்ல behind the middle of அமர்ந்துருங்க. the forehead. Just sit பிரெயினுக்கு there நடுவுல, and இந்த take it உடலுக்கு all in. நடுவுல. As you start to become calm, the world around you நீங்க also starts to calm down. The things that are connected with காம் you ஆக ஆக also எல்லாமே have the காம் benefit ஆகுது. of you becoming more calm. நீங்க அமைதி அடையறதுனால Just வரக்கூடிய sit down and பலன்களை see how எல்லாத்தையும் my அடைங்க. and I do have an impact on நான் others. I என்னுடைய do have an மனசோட impact உட்காரணும். on the world around me, on my அப்போ relationships, on my என் connection even with wealth. So I am in the center of my life and நான் basically என்னுடைய I'm வாழ்க்கைக்கு giving நடுவுல out இருக்கேன். a good positive energy and therefore the universe is sort of happy that I'm in a good and positive state of mind. அதனால நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது I am யூனிவர்ஸும் a விரும்புது. spiritual being going through this human life. And நான் now ஆன்மீக just recognize வாழக்கூடியவன். that நான் you இந்த are very வாழ்க்கைன்ற valuable. அனுபவத்தை You've got அடைஞ்சிட்டு இருக்கேன். qualities like peace, love, happiness inside உங்களுக்கு yourself நிறைய பண்புகள் இருக்கு. அன்பு, that no அமைதி. one can take away from you unless you allow that to happen. So அப்போ just இதெல்லாம் value யாரையுமே yourself உங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு inside. போக முடியாது. நீங்க விரும்ப அனுமதிக்காத வரைக்கும். Now we can start to think about the topic. இந்த டாபிக் பத்தி இப்ப யோசிக்கும்போது This week I was in touch with someone இந்த who வாரம் was ஒருத்தரோட talking to பேசிட்டு me இருந்தேன். about maybe you know, the UN has what are called the Sustainable அவரு Development Goals. They are 17 பேசிட்டு goals. இருந்தாரு. யூஎன்ல சஸ்டைனபிலிட்டிக்காக ஒரு கவுன்சில் No இருக்கு. poverty, good health, good education, and so on. Rights for அவங்க women. மக்களுக்கு These நல்ல sustainable படிப்பு development எல்லாத்தையும் goals, they கொடுக்கணும் believe that all of these பேசிட்டு இருந்தாங்க. aspects, 17 aspects, would indicate that that particular place is developing in a sustainable way. But they've realized அந்த that கவுன்சில் இதுக்கான தேவையான முடிவுகள்லாம் எடுக்குது. of what a good world looks like, where everything is அப்போ sustainable. அதுல குட் ரோல்னா என்ன, நல்ல They வழினா realize என்ன that they have to work on what are called யோசிக்கும்போது the inner development goals. So there's a whole group of இப்போ people. அவங்க in a இன்னர் whole டெவலப்மெண்ட் world கோல்ஸ், service அதாவது inner development உள்முகமா goals. இருந்து வளரக்கூடிய கோல்ஸ் That's பத்தி why யோசிக்கிறாங்க. they were getting in touch with me the other day. அதனால தான் அவங்க And they என்கிட்ட realized பேசினாங்க. that there's such அவங்க goals to have புரிஞ்சுது. everyone having great health and no poverty anywhere. எல்லாருக்கும் நல்ல They உடல் obviously are ஆரோக்கியம் dependent எல்லாமே on இருக்கு. individuals.
and they அப்போ depended on மக்கள் their மீது income. கவனம் So போகுதா? they figured out a whole list of other values that have to be there in அப்ப order அவங்க to have நிறைய such a world. பண்புகள் மீது And they're கவனம் connected கொடுத்தாங்க. with being, they're connected with thinking, how we think, how we are, அப்ப how we எப்படி relate, நம்ம வாழறோம், நம்ம how யோசிக்கிறோம், we அதை relate with each பத்திலாம் other, how we கனெக்ட் பண்ணி act. யோசிச்சாங்க. Those are the sort of things that even then you have one அதெல்லாம் list of வந்து what we should do in the world and then another list of what we should do with ourselves. And of course, it's not அப்போ உலகத்துல enough நாம to என்ன make பண்ணணும், நமக்காக lists நாம of என்ன things. பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் வந்தது. For example, there's எடுத்துக்காட்டாக an institute in the UK called Legatum, which means Legacy Institute, யூகேல which வந்து every லெகட்டம் year லெகசி publishes அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்கு. a list of they call it the Prosperity Index. And உலக again, it's another செழிப்புக்காக ஒரு list, இண்டெக்ஸ் இருக்கு. and they put, they rank in the last ranking, they ranked 167 countries on these 167 நாடுகள் indicators. This is what a ரேங்கிங் prosperous பண்ணாங்க. country looks like. There's safety and செழிப்பான security, நாடுன்னா எப்படி இருக்கும்? there's அதுல personal நல்ல freedom, பாதுகாப்பு இருக்கும், there's good சுதந்திரம் governance, இருக்கும், there's good நல்ல social ஆட்சி capital, இருக்கும், there's நல்ல just let's முதலீடு have to see இருக்கும், the list here. There's appropriate investments, the environment தேவையான helps, முதலீடுகள் இருக்கு, there are good conditions எல்லாருக்குமே for வேலை you to இருக்கு, have business, நல்ல infrastructure is பிசினஸ் great, இருக்கணும், living conditions, health, education, the natural நல்ல environment, படிப்பு all of these இருக்கணும். are the indicators. இதெல்லாம் தான் வந்து But குறியீடுகள். number one on the list is Denmark. அதுல முதல்ல இருந்து UK is number 12 on the list. யூகே, Canada is number 13. கனடா வந்து Australia 13 number இருக்கு, 15. I'm from Australia. ஆஸ்திரேலியா வந்து Brazil, 15 இருக்கு, Brazil's number 66. India is பிரேசில் வந்து number 66, 103 of 167. But if you இந்தியா look வந்து at the list 103ல again, இருக்கு. and if you look at all of those sustainable development goals, இப்போ மறுபடியும் அந்த there's லிஸ்ட்டை பார்த்தா physical aspects. இது எல்லாமே There's modern உலகியலானதாக spiritual இருக்கு. indicators. And ஆனா I ஆன்மீக remember குறியீடுகள் எதுவுமே இல்ல இதுல. in El Salvador, this was in, I think must have been the 80s. El Salvador is a small country in Central America. எல் சால்வடார் இது வந்து ஒரு சின்ன கண்ட்ரி. And they just had a civil war. அவங்க அப்பதான் Both ஒரு sides were still, சிவில் வார் நடந்தது. they'd stopped the war. The UN was trying to அவங்க organize a peace அப்புறமா போர் நிறுத்தம் வந்தது. between the warring sides. It was like சண்டை போட்டுட்டு இருந்தவங்க நடுவுல அமைதி ஏற்பட்டது. the problem is that they'd stopped the war. There were no jobs because சண்டை நின்றதுக்கு அப்புறமா எந்த வேலையுமே இல்ல. in the war. And all of these soldiers, ex-combatants, were armed. They had their சண்டை weapons. போட்டவங்க எல்லாம் எவ்வளவு நபர்கள் இருக்காங்களோ all of these people, no jobs anywhere, அவங்களுக்குலாம் no வேலை food இல்ல, anywhere, and they're all walking சாப்பாடு around இல்ல. with their weapons. It was a huge problem. அவங்க வந்து ஆயுதங்களோட Again, ஃபுல்லா I was சுத்திட்டே there. இருந்தாங்க. I was in the Chamber of Commerce. They'd invited நான் அங்க me. இருந்தேன். நான் ஒரு சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்ல இருந்தேன், And கவுன்சில்ல. they asked them, okay, again, they have the memory of the country when it was really nice and it's very beautiful physically. ஒரு நல்ல அழகான கண்ட்ரி அது. Would be such a beautiful country. And யுத்தம் மட்டும் இல்லைன்னா நான் ரொம்ப அழகான memories நாடு. of how things used to be when things were prosperous, right? அப்ப செழிப்பா இருக்கும்போது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு அந்த நாடை நான் பார்த்திருக்கேன். Values do you need? Because prosperity is like it is a value in itself, but there are a lot of செழிப்புன்றது அதுக்குள்ளே ஒரு குணம் தான். that help you to have an attitude that leads to abundance. அதுக்குள்ள வந்து நிறைய அதோட சேர்ந்து நிறைய குணங்கள் இருக்கு. அதுதான் வந்து நம்மள நிறைவை கொண்டு வரும். அப்போ மறுபடியும் எல் சால்வடாரை எப்படி செழிப்பாக்குறது அப்படின்னு யோசிச்சது. ஒத்துழைப்பு வேணும், ஒற்றுமை வேணும். அப்போ நான் வார்த்தைகள்லாம் எழுதிட்டு இருந்தேன். 600 பிசினஸ்மேன் இருந்தாங்க.
I started to write respect, unity, cooperation, நான் எல்லாத்துக்கும் யூனிட்டி, determination. கோஆபரேஷன், So you need all of these டிட்டர்மினேஷன் things அந்த to create prosperity, வார்த்தைகள்லாம் எழுதிட்டு இருந்தேன். இப்போ இதெல்லாம் வந்து to செழிப்புக்கு make தேவை. society work again. அப்பதான் வந்து And they சமுதாயம் said, yes, மறுபடியும் we ஒண்ணு need கூடி these ஒர்க் things. பண்ண ஆரம்பிக்கும். And then I asked, okay, அப்ப நான் சொன்னேன், சரி, but do you know நல்ல லிஸ்ட். anyone who is respectful, who is unifying, who is cooperative, யாராவது who is மரியாதையான ஒரு நபர், determined and எல்லாரையும் ஒண்ணு self-controlled of this? சேர்க்கக்கூடியவர், And சக்தியோட person இருக்க looks முடியும். like describing an angel. அந்த மாதிரி And I இருக்கிறவங்க வந்து asked if ஏஞ்சல்னு there were சொல்லுவாங்க. any angels in the audience. And the one guy in the இப்போ front row உங்ககிட்ட ஏதாவது nodded. ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்கன்னு His name was அப்புறமா Michael Angel. That was his name. அவர் பேர் Angel வந்து was his மைக்கேல் name. So ஏஞ்சல். he said, ஒருத்தர் I'm கை the angel. தூக்குனாரு. But of course, it's not a அப்ப word. சொன்னாரு, நான் தான் ஏஞ்சல். இப்போ None of அது these வெறும் values வார்த்தை இல்ல. are words. They are attitudes. They are acts. இது வெறும் குணம் They're இல்ல, not இது வந்து something that is very ஆட்டிடியூட். easy to make lists. In fact, every time I see a list, I say, oh, not again. எப்பயுமே ஒவ்வொரு People have தடவையும் sat நான் அந்த down and லிஸ்ட் worked out பார்க்கும்போதும் what are the list of இது values வெறும் that we ஒரு need to வார்த்தை have மட்டும் a கிடையாது. sustainable society. What are the list of values that we need to have a prosperous society? It goes much deeper than that. நிலையான வளர்ச்சினா அது ரொம்ப Even when we ஆழமானது. did Brahma Kumaris in the late 80s, they பிரம்ம குமாரிஸ்ல very, very 1980களில் நான் global சேர்ந்தப்போ cooperation for a better world. I was involved குளோபல் in கோஆபரேஷன் something ஃபார் around பெட்டர் that வேர்ல்டு time. அப்படின்ற ஒரு In ப்ராஜெக்ட் fact, I நடந்தது. was helping to develop it in South America. சவுத் And the அமெரிக்கால idea of the அப்பதான் சேவை project ஆரம்பிச்சது. was get people அப்ப to அந்த think ப்ராஜெக்ட்ல about what type of world they would like. எந்த மாதிரியான And of உலகத்தை course, விரும்புறாங்க if அப்படின்னு you get பார்த்தோம். people to, we would have sort of round tables here and there. And okay, what ரவுண்ட் type டேபிள்லாம் of வைப்பாங்க இல்லையா? world would you like? எந்த And what மாதிரியான type உலகத்தை of விரும்புறீங்க? actions are you prepared to do to bring that world எந்த about? மாதிரியான செயல்கள் அதை And we நோக்கி had நீங்க everyone, செய்யறதுக்கு ரெடியா and இருக்கீங்க? we did. அப்ப அங்க எல்லாருமே In Brahma இருந்தாங்க. Kumaris, we produced an incredible book. Took a few years to compile. பிரம்ம குமாரிஸ்ல ஒரு Over நல்ல புக்கை வந்து அங்க 100,000 எழுதுனாங்க. initiatives created from this project, and it was incredible because we didn't have ஒரு நல்ல internet. அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து ஒரு நல்ல Everything புக்கு was வெளிவந்து on fax, right? Fax machines. எல்லாமே வந்து A lot of ஃபேக்ட் people don't பேஸ் even பண்ணி know வந்து what a fax machine is these days. ஃபேக்ஸ் என்னன்னு கூட தெரியாது. ஆனா Everything, and we அந்த reached புக்கு வந்து 130 வந்துதான். countries, even though at that time Brahma Kumaris only had what 70. எல்லாமே வந்து We were 130 representing நாடுகள் about போய் 70 சேர்ந்தது. countries, but we reached 130 countries with this project. அப்ப And it was புக்கை வச்சு incredible. It 130 was an நாடுகளை initiative that சென்றடைந்தோம். we dedicated to the UN. And it was very beautiful to see one இந்த thing. விஷயத்த வந்து நம்ம They யூஎன்காக were செஞ்சோம். இந்த asking to டெடிகேட் பண்ணோம். idealize what sort of world do you want? எல்லாரையுமே இத கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்க செஞ்சோம். கற்பனை செய் எந்த மாதிரியான உலகம் வேணும்? We read that list again. We want a world where there's good governance, there's good infrastructure, the environment. நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட, நல்ல என்விரான்மெண்டோட, We want good health. We want a justice system. நமக்கு எல்லாமே நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் வேணும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. So we got, I think, 12 principles or 10 or 12 principles. அப்ப 10ல இருந்து 12 பிரின்சிபல் வந்து வந்தது. Beautiful book called Vision of a Better World, produced by அப்போ இந்த அதை பேஸ் பண்ணி பெட்டர் ஆஃப் எ விஷன் வேர்ல்டு அப்படின்னு ஒரு புக்கு மறுபடியும். ஆனா இது வந்து முக்கியமானது. In what they do and what they think, we have different. Our main problem, I suppose, is translation. Even நம்மளோட மெயின் ப்ராப்ளம் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் தான். We need to translate. இந்த ப்ரோக்ராம்ல டிரான்ஸ்லேட் Basically, as human beings, ஆனா we think and feel the same things. So எல்லாமே ஒரே விதமா அனுபவம் religious tradition, the social condition, the vision that was coming in from Iran, that was coming in அது from விஷன் Israel, வந்துட்டு that was coming in from Mexico, இஸ்ரேல்ல இருந்து coming வந்து in from Australia. மெக்சிகோல இருந்து வந்து All of these ஆஸ்திரேலியால இருந்து visions converge எல்லாருடைய to the same விஷனுமே vision. This is the world. ஒரே விஷன் தான். இந்த மாதிரியான உலகம் தான் வேணும். That's what people think. You know, people are socially inclined. They will think about the collective aspects of prosperity. அப்ப இதுதான் வந்து எல்லாருமே செழிப்பை பத்தி காமனா சிந்திக்கிறது.
when you பிசிக்கல் think திங்ஸ் about it, பத்தி you can't have a better யோசிக்கிறாங்க. world unless the people themselves are better. And I've traveled around a lot in my life. So நான் வந்து உலகம் I've ஃபுல்லா seen, போயிட்டு yes, there வந்திருக்கேன், are டிராவல் பண்ணிருக்கேன். countries that are very physically and visibly more prosperous than others. There are countries where things உலகில are வந்து எல்லாருமே நிறைய நாடுகள் வந்து செழிப்பா இருக்கு, சுத்தமா other இருக்கு. countries, it's like, you know, each street is like a you know, ஆனா what ஒரு you'd சில see நாடுகள்ல in a ஒவ்வொரு junk தெருவும் கூட pile in other places. ஒரு குப்பை போல இருக்கும். So it's the same world. Everyone இதே is in the உலகம் same தான், ஒரே world உலகம் in a தான். way too. But the perception of what that the society working like that, and they call it prosperous society or prosperous country. That's what அந்த they would நாடை say. வந்து What about செழிப்பான on an நாடுன்னு individual சொல்றோம். level? And this is what I'd like to, அப்போ ஒவ்வொரு தனி emphasize. நபர் The பார்க்கும்போது social aspects of prosperity, which are, you know, very, very appealing to a lot of us, சமூக because that's what நிலையில people would like to see. That's when they vote in a new president, they want him to bring about that same list அப்ப of வந்து things. ஒரு That புது people பிரசிடென்ட் perceive வந்து as better ஓட் living போட்டாங்க. conditions, a better education, is better அப்போ safety, நல்ல better, all அவர் those வந்து things நல்ல are better. சேஃப்டி, And புது basically எஜுகேஷன்லாம் what கொண்டு they're saying is வருவாங்கன்னு that எதிர்பார்த்தாங்க. we will vote for you because we believe that you will make our country நம்ம a வந்து little bit உங்களுக்கு more ஓட்டு prosperous போடுறோம், than what என்ன it was. நீங்க இதெல்லாம் கொண்டு வருவீங்கன்னு What about the individual நினைக்கிறோம். level? And this is what I'd like to spend a bit more time on. இது வந்து தனி நபர் அளவுல The இத word பத்தி தான் நான் நிறைய நேரம் செலவிடுவேன். the word the word prosperity, I think it's samriddhi or something in Hindi, right? Samdri. How do you pronounce it? இது My ஹிந்தியில voice? வந்து Samriddhi. It's Samriddhi. Samriddhi. So ஹிந்தியில that's வந்து இது what that's சம்ருத்தின்னு the சொல்லுவோம். word in Hindi. அதுதான் வந்து In ஹிந்தி. English, ஆனா the word இங்கிலீஷ்ல prosperity comes from Latin, and as I ப்ராஸ்பெரிட்டி வந்து லாட்டின்ல இருந்து speak வருது. actually 3 Latin languages, French, நான் வந்து 3 லாட்டின் லாங்குவேஜ் Spanish and பேசுவேன், பிரெஞ்சு, Portuguese. I ஸ்பானிஷ் did and study போர்ச்சுகீஸ். Latin at school. I'm always fascinated நான் by லாட்டினும் where படிச்சிருக்கேன். words come from and why. எனக்கு ஒரே So it's இன்ட்ரெஸ்டட் very நான் interesting. வார்த்தைகள் The எங்கிருந்து word வருது. prosper. To ப்ராஸ்பர் prosper, the அப்படின்ற word, வார்த்தை it comes from Latin, pro அது esperare. லாட்டின்ல ப்ராஸ்பிராரி. Esperare means to expect or to hope. Pro எஸ்பிராரினா எதிர்பார்க்கறது. esperare ப்ரோ means that you எஸ்பிராரினா have a good positive expectation. அப்படின்னா That நம்ம கிட்ட whatever you பாசிட்டிவான ஒரு pursue, எதிர்பார்ப்பு put இருக்குன்னு அர்த்தம். something pro, you've done something for. Pro means for. They say ப்ரோனா proactive, it's the same அதற்காக. thing. So that you've done something அப்போ from அதுக்காக நாம ஏதோ oneself ஒண்ணு to பண்ணியிருக்கோம். generate a positive expectation. அப்போ That's the அதன் meaning. மூலியமா ஒரு So பாசிட்டிவான that means I எதிர்பார்ப்பு. have to act அதனால positively. Then I can expect ஏதோ ஒண்ணு positive பாசிட்டிவா results. பண்ணிருக்கேன். If I want a golden egg, நான் வந்து it's ஒரு தங்க per யுகம் வேணும்னா whatever the culture is. They say some எந்த countries say the கல்ச்சர் இருந்தாலும் goose laid the golden eggs. In other countries, they say the chicken laid தங்க the முட்டை golden egg. வேணும்னா But if you want a ஒரு சில golden egg ஒரு from கோழி that, வந்து that, முட்டை that போடுதுன்னு சொல்லுவாங்க. fairy tale, அந்த Mother கதை Goose, இருக்கு இல்லையா? right? You have to have that type of goose. You can't have an ordinary நம்ம goose. You அந்த can't have மாதிரியான an வாத்து ordinary வேணும். chicken if you want a golden egg, right? So you have to have the means of producing something and not just அதனால expect நமக்கு it. அந்த இது தேவை இருந்தாதான் அந்த மாதிரியான தங்க முட்டைய கொண்டு வரும். Translation of esperare in Latin is to hope. Hope is like எஸ்பிராரினா betting on the அந்த future. ஒரு நம்பிக்கை. It's still empty. Hope is still empty. It ஹோப்னா hasn't been அது fulfilled yet. எதிர்பார்ப்பு வந்து So கொஞ்சம் it's காலியா still தான் an இருக்கு. empty type of happiness. When that thing you're hoping for actually happens, then you will எதை be happy. எதிர்பார்க்கிறோமோ அது But when நடக்குமோ, it hasn't happened, you're sort of empty, waiting for it. So that's why it's expectation. நடக்காத And வரைக்கும் அது this வந்து is காலியா what தான். we really have to work on. I remember அப்போ having a நாம talk to one of எதன் our மீது senior கவனம் yogis. செலுத்தணும், எதன் மீது ஒர்க் பண்ணணும். His name was Ramesh Shah, Ramesh Bhai. He was the accountant of the Brahma Kumaris for அப்போ decades. ரமேஷ் ஷான்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு, Senior பிரம்மா accountant. குமாரிஸ். அவர் வந்து ஒரு Senior அக்கௌண்டன்ட். brothers. அவர் I சீனியர் had a பிரதர்ஸ். conversation with him. We were talking அவர்கிட்ட about பேசிட்டு people who இருந்தோம். were suffering because what they wanted was not happening.
மக்களுக்கு எது வேணுமோ அது நடக்க மாட்டேங்குது to me அப்படின்னு. that I have never forgotten. அப்போ அவர் ரொம்ப அனுபவியா We சொன்னாரு. have to deserve and not desire. We have to நாம deserve அதுக்கு and not தகுதியுடையவர்களா desire. இருக்கணும். வெறும்னா ஆசைப்படக்கூடாது. So I know that it's a time of Diwali and people's இப்ப இது தீபாவளியும் தெரியும். desires are sort of very alive. If you look நிறைய at ஆசைப்படுறோம். if you try to look up prosperity on YouTube, for example, it comes with the list of ப்ராஸ்பெரிட்டி செழிப்பு prayers YouTubeல that பாத்தீங்கன்னா have to become prosperous, the worship of particular நிறைய deities like பிரேயர்ஸ் Lakshmi வர்ஷிப் from எல்லாம் the Catholic countries. லக்ஷ்மியில எப்படி Saint வைக்கணும், Gabriel, எப்படி வழிபடணும். Archangel Michael, and others. There are mantras that can produce prosperity, that can நிறைய attract magic spells. மந்திரங்கள்லாம் இருக்கு. There are 28 மேஜிக் places ஸ்பெல் that you அட்ராக்ட் decorate பண்றது. around your house that can attract prosperity. இதெல்லாம் The way செல்வத்தை your building ஈர்க்கும் is அப்படின்னு built, சொல்லுவாங்க. Vastu comes into it, which is a sort of feng shui from the Hindu background. இது ஹிந்து There are பேக்ரவுண்ட்ல even, if you இருக்கிறவங்களுக்கு play certain music at higher frequencies, like there are two frequencies, நிறைய 432 and ஃப்ரீக்வன்சி மியூசிக் 888. ஹையர் If you play ஃப்ரீக்வன்சில music போடும்போது at these அந்த frequencies, they மியூசிக் say that மூலியமாவே it will attract prosperity. அது Now, மூலியமா if we செழிப்பை go back to Ramesh ஈர்க்கும். Bhai's statement, none of அப்போ that works. ரமேஷ் பிரதர் சொன்னா போல Because அதெல்லாம் it ஒர்க் is, ஆகாது. you have to deserve before you desire. ஏன்னா நாம அதுக்கு தகுதி உடையவர்களா Deserving is a karmic thing, right? உடையவங்களா இருக்கிறது கர்மங்கள் Activity like சம்பந்தப்பட்டது. prayer or worship or வெறும்னே doing ஒரு things in a பிரேயர் particular way, சொல்றதுனாலயோ magic வழிபடுறதுனாலயோ spells, இதெல்லாம் planting plans around மந்திரம் it, or சொல்றது. reorganizing your house so the door faces I don't know where. நம்ம None of வீட்டினுடைய those கதவு things is மாத்தி worthwhile. அமைக்கிறது மூலியமா You are இது நடக்காது. deserving. Therefore, நம்ம none of those தகுதியுடையவர்களா things more powerful than your own karmic account. I mean, many நம்மளுடைய கர்மங்கள் 20 years சம்பந்தப்பட்டது. ago, there was that famous book called The Secret, and a film also. 20 வருஷம் It was all முன்னாடி about the சீக்ரெட்னு ஒரு power புக் of இருந்தது. attraction. அப்ப பவர் ஆஃப் And, அட்ராக்ஷன் you பத்தி know, அதுல the எழுதியிருந்தது. idea, more or less, for lay people, they sort of, if you ஐடியா dream என்னன்னா about something like, I'm நாம just இத பத்தியாவது கனவு I கண்டோம்னா have a Lamborghini, a car, very என்கிட்ட லம்பார்கினி இருக்கு, expensive, கார் இருக்கு, is parked in front of my house. I start to feed என் that முன்னாடி இருக்கு. idea, feed that dream, and அது I பத்தி start to ஃபீல் imagine பண்ண how ஆரம்பிக்கும்போது it will யோசிக்க end up in ஆரம்பிக்கும்போது front of my house. Come on. Nothing அது உடனே வந்துருமா? because of a இல்ல. desire. It ஆசைப்பட்டதுனால will always வராது. happen if I have the karmic ஆனா it's a அது karmic என்கிட்ட அந்த thing கர்ம that I have கணக்கு to இருந்ததுன்னா receive. So கண்டிப்பா that's எனக்கு கிடைக்கும். there in prosperity too. It's more like an attitude. அப்படிதான் But there செழிப்பு are வரும். three இது ways that we நேச்சுரல். can live our lives. The first one is connected with அதுல முதல் probably the விஷயம் way most people live. They don't have inner calm. They don't have self-control. அப்போ நிறைய Things பேருக்கு happen சுய கட்டுப்பாடு இல்ல. around them, one after the other. And so they go rushing from one thing to the other. They are pushed and pulled by நிறைய விஷயங்களுக்கு தாவிட்டே circumstances. இருப்பாங்க. ஒண்ணு And முடிஞ்சோன்னு they live இன்னொன்னு. mostly on the defensive. There's no control. So அப்போ அவங்க கிட்ட ஒரு those கண்ட்ரோல் people கட்டுப்பாடே இல்ல. that's their experience of life. They don't have inner calm. They don't have self-control. அவங்களுக்குள்ள மன அமைதி இல்ல, And in that state, கட்டுப்பாடு anything இல்ல. can happen. And anything அப்ப does அந்த happen. நிலையில எது வேணா நடக்கலாம். So you're there incredibly frustrated because every week அப்போ you அந்த put நிலையில your money ரொம்ப on, வெறுப்பு you வரும். buy a ticket in the lottery or you நீங்க it's லாட்டரி not டிக்கெட் just வாங்கலாம். money, right? அது People have வெறும்னு such காசு dreams மட்டும் இல்ல. that if I win the lottery, they spend their whole life. If I win, if நான் இது that ஜெயிச்சேனா particular அப்படின்னு thing happens, யோசிக்க it's not ஆரம்பிப்பாங்க, just கணக்கு money. போட ஆரம்பிப்பாங்க. If I get that, if I solve my problem with my family members, things will be wonderful. It's என்னுடைய like வீட்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்து போயிடுச்சுன்னா recognize என் that வாழ்க்கை things are நல்லாயிடும்னு happening. நினைக்கிறேன். What is the ஆனா what are the அதுக்காக எதுவுமே things உழைக்கலன்னா அது to have நடக்காது. the means of producing it, not just the desire for it. அப்போ அதுக்கான ஆசை மட்டும் இருக்க So கூடாது. the எப்படி அந்த first one தகுதியை is வளர்த்துக்கிறது? in this state of lack of self-control,
anything can ஒண்ணு வந்து happen. Things do happen one after சுய the other. கட்டுப்பாடு Things இல்லைன்னா get எது வேணா pulled and நடக்கலாம். pushed and pulled. And இப்படி we get இழுத்து, over on அப்படி the இழுத்து, defensive. It's sort of தள்ளி, it's எப்ப such பார்த்தாலும் in நாம வந்து business you call டிஃபென்சிவா தான் இருப்போம். living in the firehouse, like you're there waiting for a fire to happen, rather than having prevented all fires by another sort of எப்ப method. பார்த்தாலும் ஒரு ஃபயர் ஹவுஸ்ல இருக்கவங்க தான் இருப்போம். ஏதோ ஒரு The இடத்துல போய் second way ஒளிஞ்சிக்கிறா that we போல. can live is connected ரெண்டாவது to வந்து planning and thinking. And a நல்லா lot of பிளான் the பண்ணி people நல்லா settle யோசிச்சு down in வாழுறது. future. So in this way, we try to make things happen, இந்த like வகையில force things to நாம happen நிறைய for விஷயங்களை our உருவாக்கலாம். partial success. But because of the surrounding chaos, நம்மளை even சுத்தி though இருக்கிற we have a குழப்பங்கள் great காரணமா plan, and I worked as நம்ம like கிட்ட I நல்ல said in பிளான் the இருந்தாலும் beginning, I've worked many years and I still do in நான் நிறைய strategic வருடங்களுக்கு உழைச்சிருக்கேன். execution, நான் strategic planning. ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் ஏரியால இது வந்து ஈஸி கிடையாது. Like 10, I would say 30 years ago, you could make a 5-year plan. நான் 30 These வருஷம் days, முன்னாடி you can't make a 5 இயர் 5-month பிளான் plan, எல்லாம் even உருவாக்கலாம். sometimes a 5-week plan. Things change இந்த so இப்பெல்லாம் வந்து rapidly. ஒரு வாரத்துக்கு தான் So பிளான் பண்ண keeping our முடியும். ஏன்னா planning விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப continues வேகமா is மாறுது. and so you do it very carefully. And I want to அப்போ எதிர்காலம் earn எப்படி this இருக்கும்னு much யோசிச்சு money. ரொம்ப I want to கேர்ஃபுல்லா have this முடிவு type எடுக்க of வேண்டியது. job. I want to have perfect relationships or good எனக்கு relationships. நல்ல வேலை I வேணும், will, எனக்கு நல்ல I want, ரிலேஷன்ஷிப் I வேணும், want, I want. But because எனக்கு of the வேணும் வேணும் surrounding வேணும் chaos, நிறைய விஷயங்கள். many situations still arise அப்போ for which அந்த we're சூழ்நிலைகள் perfectly வரும்போது prepared. நம்ம தயாரா இல்லாத நிறைய சூழ்நிலையே I வருது. was doing some work in the south of Brazil a few months ago. நான் வந்து வேலை பண்ணி And I couldn't continue because there were disastrous floods. So nothing அப்ப வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நிறைய வெள்ளம் வந்துடுச்சு. அப்ப அதனால அந்த வேலையை because of those disastrous floods that were left. அவ்வளவு மோசமான 97% வெள்ளம் of வந்தது. that particular state underwater. 7% அளவுக்கு அந்த ஸ்டேட்ல தண்ணி இருந்தது. In South America. சவுத் அமெரிக்கால அது மிகப்பெரும் வெள்ளமா இருந்தது. With all of these weeks and months of careful planning, and a ஏன்னா flood comes, நம்மளுடைய ரொம்ப பிளானிங் பண்ணது எல்லாமே ஒரு வெள்ளத்துல வந்து போயிடுச்சு. So there are many things that come up in the middle of our planning. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பிளான் பண்ணதுக்கு நடுவுல வருது. அதுக்கெல்லாம் வந்து நாம தயாராவே இல்லை. Now, real preparation is not அப்போ ரியல் ப்ரிப்பரேஷன்னா என்ன? sort of possible steps that I need to do. But என்னென்ன any real விஷயங்கள் நாம் preparation, பண்ணலாம்? even for a natural disaster like that, இயற்கை சீற்றங்கள் கூட பிளான் பண்ணணும். it starts with understanding the basic எல்லாமே வந்து நம்மள புரிஞ்சுக்கிறதுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. நம்ம கூட என்ன நடக்குது. And it's based on how much spiritual power I have. Now, if I spend time just அப்புறமா planning, நான் என்கிட்ட எவ்வளவு சக்தி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுலாம் மூலியமா mental stage, நான் என்னுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணலாம். may not turn out. It can be வெளி விஷயங்களை பிளான் பண்றதுனால எல்லாம் நடக்காது. And something has happened that I don't understand. So even ஏதாவது நடந்தா அதை நம்மளால புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. So let's say I've been spending months practicing mindfulness, right? நான் வந்து பல மாசங்களுக்கு மைண்ட்ஃபுல்னஸ் பிராக்டிஸ் பண்றேன். Basically is like I become attentive of what's happening around me. I pay more attention. நான் வந்து இந்த சூழ்நிலையில இருக்கேன். இந்த நேரம் என்னுடைய கவனத்தை நான் என்ன யோசிக்கிறேனோ அது மீது இருக்கேன். இந்த நொடியில இருக்கேன். ஓகே, நல்லது. While you're sitting there paying attention to the moment, your mother dies. அப்போ நீங்க அங்க உட்கார்ந்து இருக்கும்போது உங்களுடைய அம்மா இறந்துட்டாங்கன்னா anything can happen anywhere, anytime. That's what chaos is. என்ன பண்ணுவீங்க? எப்போ வேணா என்ன வேணா நடக்கலாம். You're paying attention to the moment and breathing properly does not prepare you for the death of your mother. நீங்க உங்க மூச்சின் மீது கவனம் கொடுக்கிறதோ அப்போ அந்த நேரத்துல இருக்கிறது உங்களை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாது இல்லையா?
அப்போ understanding what it is there behind சுயத்தை it, முதல்ல death புரிஞ்சுக்கணும். in this case. வாழ்வுனா என்ன, But சாவுனா it என்னன்னு. depends on how much spiritual power you have to உங்ககிட்ட எவ்வளவு ஆன்மீக adjust சக்தி இருக்கு, எப்படி immediately as அட்ஜஸ்ட் quickly as you பண்றது can எல்லா to what's going சூழ்நிலைக்கும். on around you. So having உங்களை that சுத்தி sort என்ன of, நடக்குது. you do a meditation technique. Let's say you chant a mantra for, every day. Let's say, okay, அப்ப in நீங்க the front ஒரு of your மெடிடேஷன் பண்றீங்க, ஒரு மந்திரம் சொல்லிட்டே இருக்கீங்க. you're just going to chant a mantra. No, you have to understand what's behind the things. அப்போ What's அந்த மந்திரம் happening there, what's behind ஜபிக்கிறதுனாலலாம் it. நடக்காது இல்லையா? Actually என்ன showing நடக்குது what பின்னாடி other அப்படின்றத souls புரிஞ்சுக்கணும். roles in this world, how souls come and how souls go, எப்படி வந்து ஆத்மாக்கள் இந்த உலகத்துல what வராங்க போறாங்க, governs how thoughts எது work வந்து in actions, நிர்ணயிக்குது, the role that karma plays in making things happen. Like if someone கர்மா I have a வந்து deep பெரிய ரோல் understanding of பண்ணுது life இல்லையா and இந்த death. டிராமால. Someone dies, I understand the யாரோ soul ஒருத்தர் has left the இருந்தாங்க, body, and I அப்போ understand அந்த in ஆத்மா another உடலை விட்டு process, போச்சு, you've got one family வேற that's இடத்துக்கு போகுது. grieving because someone left, but on the other side, ஒ- where the ஒரு soul is going, குடும்பத்துல வந்து ஒருத்தரை இழந்துட்டாங்கன்னு அவங்க கவலைப்படுறாங்க, they have இன்னொருத்தர் very வந்து happy வரவேற்கிறாங்க, songs. சந்தோஷமா இருக்காங்க. So if I understand the whole thing, and I இப்போ can இது see things முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டா, objectively without attachment, then I can அட்டாச்மெண்ட்டே இல்லாம then புரிஞ்சுக்கும் போது adjust myself. So அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். the first இப்போ way to live is in a ஒண்ணு state வந்து of lack of control and anything can happen. The second way is to try to make things சுய happen கட்டுப்பாடு even இல்லாம though இருக்கிறது. difficult. ரெண்டாவது வந்து And the third way is connected with this state of inner control and well-being that புரிஞ்சு I just நடக்கிறது. mentioned. மூணாவது And வந்து if I'm in that state, நிலையா the இருக்கக்கூடிய ஒரு circumstances பொருளோட tend to தன்னை cooperate இணைச்சுக்கிறது. naturally. And even if an unexpected obstacle appears, I can deal with it from this state of inner calm. So it's அப்போ மன really not அமைதியோட இருக்கும்போது வெளியில சூழ்நிலைகள் மாறினாலும் என்னால அதுக்கேத்தா போல மாத்திக்க which of these three ways we would prefer to அப்போ live. எது இந்த 3 வழிகள் I've அப்படின்றதுல seen this, நாம I've தான் seen this in தேர்ந்தெடுக்கணும். my own life. இதை நான் How பார்த்திருக்கேன் things என்னுடைய flow if வாழ்க்கையில. I'm in that positive state. It might நான் வந்து pro mean be in a positive state. Esperar, then ப்ரோனா I can extend that positive பாசிட்டிவான and நிலையில that's the இருக்கும்போது meaning of prosper. The deep meaning அதுதான் வந்து is in ப்ராஸ்பர். English. நீங்க அந்த மாதிரி பாசிட்டிவான Comes from Latin. நிலையில இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் எதிர்பார்க்கலாம் உங்ககிட்ட So வரும். I remember, as a professional, first of all, my own story in Brazil. என்னுடைய ஸ்டோரியே I பாத்தீங்கன்னா came பிரேசில்ல here, நான் இங்க வந்தேன் with the desire to serve only. And this is very important. If I want the universe, and this is what Goethe, நான் அந்த ஆசையோட Johann வந்தேன். நான் யூனிவர்ஸை பாத்தீங்கன்னா Goethe is probably the most famous German writer. ஜெர்மன் ரைட்டர் அவரு, He said எழுத்தாளர். that அவர் சொன்னாரு, things tend to, if I விஷயங்கள் am committed, then the universe will appreciate that commitment. That means the ஒரு universe will கமிட்மெண்ட் do பண்ணோம்னா things in யூனிவர்ஸ் வந்து அந்த கமிட்மெண்ட்டை and appreciate committed பண்ணும். is another word also that's very interesting because it means to be connected with something. கமிட்டட்னா வந்து Kom ஒரு means வார்த்தை, to அது commit. வந்து Meteor இன்னொன்னோட means to சம்பந்தப்பட்டதா connect. இருக்குது. So I am connected with something in a deep way. அப்போ So நான் ஏதோ I was ஒன்னத்தோட asked to come கனெக்டடா to இருக்கேன், Brazil. I was requested to ஆழமான come விதத்துல. by the then lead of Brahma Kumaris, who was Daddy Prakash Mani. She asked me if I இப்போ could come. பிரகாஷ்மணி She said, தாதி "Look, I've அவங்க been working லீடர் with ஆஃப் you, பிரம்மா but குமாரிஸ் இருந்தாங்க. if என்கிட்ட just கேட்டாங்க, try it, She said நீங்க the வெறும்னா meditation ட்ரை is பண்ணி பாருங்க. actually to help someone for 3 months and then to see அப்போ if யாரோ you ஒருத்தருக்கு can 3 get மாசம் உதவி பண்ண prosperous. And சொன்னாங்க. this is, that was the actual language. Yes, if it didn't prosper, I would then go back to Australia. So I came here, but அப்போ the thing நான் is, she asked இங்க me in நான் February, ப்ராஸ்பர் ஆகல, நான் and செழிப்பாகலன்னா நான் ஆஸ்திரேலியா திரும்ப I had a போயிடுவேன்னு good சொன்னேன். job அப்போ என்ன கேட்டாங்க, which helped me. எனக்கு ஒரு Just நல்ல in 2 வேலை months, இருந்தது. I was able to earn the money for the ticket, but I arrived எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை இருந்தது. நான் in Brazil with $200 in my pocket.
and just with an incredible desire to $100 serve. இருந்தா கூட நான் பிரேசில்ல வந்து So if I'm நிறைய நல்ல not வாழ்க்கை வாழ முடியும். wanting anything in return, இப்போ நான் எதுவுமே and வேணும்னு I'm ஆசைப்படலன்னா serving from the heart, I'm touching souls, என் மனதால மத்தவங்களுக்கு they சேவை will பண்ணும்போது help. அவங்க எனக்கு So உதவுவாங்க. my own experience இப்போ of prosperity என்னுடைய doesn't அனுபவம் mean I have a lot. என்கிட்ட But it நிறைய means இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. everything flows. Everything, the universe has helped me. ஆனா I mean, what it means, the universe has helped எனக்கு யூனிவர்ஸே ஹெல்ப் பண்ணுது. if I desired all இப்போ of this, எனக்கு I would ஆசை have இருந்ததுன்னா a hard time. But if I was just in that, I'm just more நிறைய active. கஷ்டங்கள் வரும். I'm just God's instrument, and let me help இப்போ people to நான் understand கடவுளுடைய themselves. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் Let me நினைக்கும் help போது people to come back to பண்ணும்போது themselves. Let me அப்ப help நிறைய பேர் people வந்து to ஹெல்ப் connect பண்ணுவாங்க. with God, and that was my desire only. யார் So வந்து கடவுளோட I இணைஞ்சிருக்காங்களோ arrived அவங்களுக்கு here, ஹெல்ப் and பண்ணணும், things அதுதான் என்னோட started to ஆசை. flow. You know, one person, he had friends, those friends came, ஒருத்தருக்கு வந்து and நிறைய friends, நண்பர்கள் and இருக்கு. they family members, they brought people along, and I அவங்க did வந்து many courses. In fact, it was like a doctor's நிறைய consultancy கோர்ஸ் of எல்லாம் கொடுத்தாங்க surgery. கொடுத்தாரு. I would, நிறைய in those டாக்டர் days, I சர்ஜரி would do பண்ணும்போது courses 1-to-1. So I'd have a student அந்த from நாள்ல 1 வந்து to 10, நான் from 10 to 11, ஒருத்தருக்கும் from 11 to தனிமையா 12, கோர்ஸ் எடுத்தேன். lunch, then after lunch 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, and so on. 10லேருந்து 12, So one 3லேருந்து after the 4 other, அந்த and மாதிரி all these big ஒவ்வொரு மணி people நேரத்துக்கும் started யாராவது to ஒருத்தர் வந்துட்டே become இருப்பாங்க interested. கோர்ஸ்க்காக. And then they provided a place, and then they provided another place, அப்புறமா and then எனக்கு ஒரு they இடம் கொடுத்தாங்க, provided this and that, and then இன்னொரு இடம் you know, கொடுத்தாங்க. even my professional work was so easy because what I did was I helped a friend. என்னுடைய He said, ப்ரொஃபஷனல் "This வேலையும் ரொம்ப idea you have ஈஸியாயிடுச்சு. are great. Why don't you write a book?" I wrote a book, and he had a publishing house. He published the book, and the book became very well known, and the book opened so அப்புறம் many invitations. இன்னொருத்தரோட And சேர்ந்து ஒரு புக் பப்ளிஷ் ஆச்சு, அது பாப்புலர் I ஆச்சு. started to easily earn money. அப்புறமா நான் And நல்ல my experience பணம் was, சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சேன். what I இப்போ used to என்னுடைய earn in a அனுபவம் month, என்ன, I started to earn in a week. And what I used to earn நான் in a ஒரு week, I மாசம் started to earn சம்பாதிச்சது in வந்து a ஒரு day. வாரத்துல சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சேன். And then instead of me becoming crazy, I would just start to be அப்போ selective. You know, நான் just வந்து go here and கிரேசியா there. And I was முடிவு earning enough எடுக்காம money நான் செலக்டிவா to யோசிக்க the work ஆரம்பிச்சேன். of Brahma Kumaris and also to pay my own expenses. So அப்போ I had such என்னுடைய experience of இதை பார்த்துக்கிற having அளவுக்கு எனக்கு பைசா வந்தா inspired போறோம்னு me. யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். But it was because of my desire to serve. I didn't want anything for myself. நான் சேவை And so பண்ணணுன்றதுனால எனக்கு we expanded. தேவையானது எனக்கு கிடைச்சிட்டு From one இருந்தது. city, we started in another place, and another place, we started அப்புறம் many cities. ஒவ்வொரு இடமா People வந்து would give us houses, ஆரம்பிச்சோம். vehicles, and so on. Whatever we needed, things would come. And then I எது started the வேணுமோ same கிடைச்சிட்டு thing in இருந்தது. other countries nearby, and so we started பக்கத்துல இருக்கிற நாடுகள் கிட்ட இருந்தும் from here. We கிடைச்சிருந்தது. started serving all of South America, and then later on. இங்க இருந்து பிரேசில்ல இருந்து முழுமையான சவுத் அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா ஃபுல்லா சேவை So ஆரம்பிச்சது. it was incredible experience of being இது வந்து ரொம்ப நல்ல இன்கிரெடிபிளான So எக்ஸ்பீரியன்ஸ், if I think அனுபவம். about prosperity, I would say that அப்போ it's நான் actually செழிப்பை God's பத்தி நினைக்கும்போது sustenance, and my fortune. It has அது to do என்னுடைய with பாக்கியம் fortune. நினைக்கிறேன். And அது வந்து if I think about எழுதியிருக்கு what's சொல்லுவாங்க helped இல்லையா? me, and if I relate it back to the beginning of the talk, ஆரம்பிக்கும் போது இந்த prosperity பேச்சு means to prosper. ப்ரோ எஸ்பராரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. The pro means what I have to do. ப்ரோனா நான் என்ன And பண்ணணுமோ pro அது. also means something that's connect with benefit. So if I ப்ரோனா bring அதுக்கு ஏதோ benefit பெனிஃபிட்டும் to the இருக்கும். whole, நான் பெனிஃபிட் அந்த முழுமைக்கு கொண்டு வந்தேன். praise, the universe will conspire to help me. இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு So if உதவும். I live for the benefit, a bigger benefit of than just myself, there's no எனக்கு way மட்டும் இல்லாம நான் I'll be முழுமைக்காகவும் beyond ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா This is the whole thing about prosperity. It's not about யூனிவர்ஸ் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இதுதான் வந்து more செழுமையினுடைய ஒரு and it's also not about ரூல் having less in you. அப்படின்னு சொன்னேன்.
It's having what you need. நமக்கு என்ன There's a தேவையோ அது reasonable இருக்கிறது result of your dedication. செழிப்புன்னு சொல்லலாம். And it just flows. That's what prosperity is. Things work. அப்படியே அது ஃப்ளோ ஆகும். அதுதான் வந்து And of course, ப்ராஸ்பெரிட்டி. if people are like that, the society becomes much more like that. That people are அப்போ less worried மக்கள் about எப்படி each இருக்காங்களோ other. அது சமுதாயமும் அது They போல will ஆகும். create less problems between each other. That's how it works. So if I don't have any problems with the world and with எனக்கு others, இந்த உலகத்தோட எந்த பிரச்சனையும் the இல்லைன்னா world is happy that I exist. இந்த உலகமும் வந்து நான் இருக்கேன்றதுனால மகிழ்ச்சி To அடையும். stop or block prosperity. We live in a world there's so much poverty and inequality and all of these crazy environmental சண்டையெல்லாம் issues நிறுத்திட்டு going on. உலகம் ரொம்ப செழிப்பாகும். At this particular moment, இந்த நொடியில countries are bombing each other. ஒரு The நாடு future இன்னொரு of மேல the குண்டு world looks போட்டுருக்கு. very bleak physically. உலகத்துடைய எதிர்காலம் ரொம்ப At இதுவா an இருக்கு. individual level, even if the worst happens, தனி நபரா பார்க்கும்போது ரொம்ப மோசமானது நடந்தா கூட if I have this elevated state of consciousness, I'm நான் able to மிக உயர்ந்த எண்ணங்கள் face யோசிக்கும் போது things better. So நான் வந்து சூழ்நிலைகளை if I had ரொம்ப to sum it நல்லா up, எதிர்கொள்ள முடியும். in நான் order சொன்னேன்னா to எல்லாத்தையும் get that sense of flow in your life, you உங்க need வாழ்க்கையில அந்த ஃப்ளோ வரணும்னா a clear sense of identity. That means if I value how I தெளிவா see myself, தெளிவான it's a சுய statement that அறிமுகம் I'm வேணும். making to the world. If I give value, real true value to myself, not ego, அப்போ but நான் understanding my true qualities, ஈகோ இல்லாம then I'm என்னுடைய happy சரியான about சுய those அறிமுகம் true qualities. The world will புரிஞ்சிருக்கும் also போது accept me like that. If I don't உலகம் value என்னை myself, ஏத்துக்கும். the world will not value me. நானே எனக்கு மதிப்பு And கொடுக்கலன்னா when you உலகம் stop எனக்கு மதிப்பு கொடுக்காது. அது வந்து ஒரு the பெரிய sense of போராட்டமா இருக்கும். identity, who am I? அப்போ What values அறிமுகம், are? What are the qualities நான் that யாரு, make me inside என்னுடைய myself? குணங்கள் என்ன. Second, clear sense of ரெண்டாவது purpose. Okay, who am I? Sense of identity. நான் Clear யாரு, sense of purpose. Okay, what do I do? What is my reason for being here? And நான் if I இங்க can connect இருக்கிறதுக்கு my என்ன reason for காரணம், being here in the world in some way with serving to இந்த benefit the உலகத்துல whole, இருக்கிறதுக்கு then நான் others சேவை to benefit பண்றதுக்காக the இருக்கேனா world, என்ன then காரணம்? I've got something that can help me have the third one, which is a clear sense of direction. அப்புறம் மூணாவது வந்து Helps me to decide. So the crazy world is happening around me, but எனக்கு I have this முடிவெடுக்க ஹெல்ப் anchor பண்ணும். of how I see my and understand இந்த my உலகத்துல value எவ்வளோ of விஷயங்கள் true நடக்குது. qualities. அப்ப இந்த மூணு That also குவாலிட்டிஸோட tells me if I'm a peaceful soul, what's my role here in this world? If I'm a நான் loveful அமைதியா soul, இல்லைன்னா இந்த what am உலகத்துல I என்னுடைய supposed to ரோல் be என்ன? doing here? I have to be loving and peaceful. It's not very நான் difficult. என்ன பண்ணணும் இந்த நேரம் எல்லாரோடையும் அன்பாவும் Then, அமைதியாகவும் of இருக்கும். course, there are secondary roles like professional things and families, but the primary role is connected அப்போ to my ப்ரொஃபஷனல் deep ஃபேமிலி spiritual ரோல்ஸும் identity. இருக்கு. ஆனா முதல்ல And if I have that நான் too, யாருன்னு if I'm a தெரிஞ்சுக்கணும். peaceful soul and I'm doing things that make the world more நான் ஒரு peaceful, அமைதியான சோலு anything something comes உலகத்தையும் up to the அமைதியா outside இருக்கிறேன் world, அப்படின்னு it புரியும் will போது make it difficult for me to be more peaceful. It's easy to decide. So if I can work those three things out, a sense of identity, a sense of purpose, sense of direction, then I சென்ஸ் have ஆஃப் ஐடென்டி, சுய அறிமுகம், டைரக்ஷன், எந்த வழியில நான் போகணும் அப்படின்னு புரியும் போது I mean, there's a few things that I wanted to share. நாம How are we நல்ல doing for time? You இப்போ still have எப்படி 10 இருக்கும்? minutes if you want to carry on. Then we'll take the ஒரு questions. 10 நிமிஷம் I இருக்கு. hope that's நீங்க okay. பேசணும்னா பேசலாம். Yeah, it's okay, but I wanted to வேணும்னா conduct கொஸ்டின்ஸ் another கேட்கலாம். meditation now. இங்க நான் இன்னொரு மெடிடேஷன் And பண்ணணும்னு even வரேன். another one after that. Let's see. அதுக்கப்புறமா இன்னொன்னு. Just everyone, I'd like you to think, okay? Again, we'll go back to that state. I want you to sit nicely, on அப்போ your seats. எல்லாருமே மறுபடியும் Slouching நல்லா and not உட்காந்துக்கோங்க. Rigid. ரொம்ப டைட்டா இல்லாம ரொம்ப லேசா Just take a breath. மூச்சு எடுங்க.
even though the first step may be முதல் to அடி become present, which is useful. அந்த I mean, there are things பிரசன்ட்ல happening இருக்கணும். அது around me. I நல்லதுதான். don't even need to என்னை close சுத்தி my நிறைய eyes and விஷயங்கள் focus நடக்கலாம். on. I can keep my eyes unfocused. Just என்னுடைய slightly கண்களை open, ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும். breathing natural. மூச்சு நார்மலா இருக்கு. The world is going on around me, உலகம் அதோடைய வேலையை போயிட்டே இருக்கு. wherever I am. நான் எங்க People இருந்தாலும் are listening, tuning in from all over the world. So இவங்க முழு wherever you உலகத்துல are, இருந்து பேசி கேட்டீங்க. நீங்க எங்க you can இருந்தாலும் actually visualize நீங்க the இதை town விஷுவலைஸ் or the பண்ணலாம். place where you live. Maybe you live in the countryside. நீங்க கிராமத்துல So இருக்கலாம். you're in a physical place. You're in உங்களுக்கு the ஒரு present பிசிக்கல் moment பிளேஸ் இருக்கு. physically also. But between the, it's like at this moment, I'm literally between the past and the இந்த future. நேரத்துல The whole கடந்த past, காலத்துக்கும் whatever it is, எதிர்காலத்துக்கும் until this நடுவுல moment's gone, finished. And the whole future, whatever it is opening up in முழு front of me. எதிர்காலம் நம்மளுடைய. So I'm literally in the present. இப்ப இந்த நேரம் I've had present-ஆ also lessons from the past. Thank you. நம்ம Lots of possibilities கடந்த in the காலத்துல இருந்து future, so thank you. பாடங்கள் எடுத்திருக்கோம். அது வந்து ஃபியூச்சருக்கு But at யூஸ் the பண்ணலாம். moment, I'm content இந்த நேரத்துல நான் திருப்தியா இருக்கேன். with whatever I have. என்ன எனக்கு கிட்ட இருக்கு. What a fortune it is to be able to எவ்வளவு sit பெரிய and to become calm in a எவ்வளவு crazy பெரிய world. பாக்கியம் இல்லையா? இந்த கிரேசியான உலகத்துல ஒரு நிமிடம் அமைதியா உட்கார்ந்து அமைதி அனுபவம். Just think about your fortune. Be உங்களுடைய பாக்கியத்தை grateful. பத்தி யோசிச்சு பாருங்க. இதுக்கு எல்லாம் நாம நன்றி சொல்லணும் இல்லையா? And just as I've stopped jumping around, அது இங்க அங்க so I can feel my குதிக்கிற peace. மாதிரி ஒரு அமைதியா Peace is இருக்கேன். my அப்போ state. எனக்கு அமைதி அனுபவமா இருக்கு. That's a deep thing. It's a quality that I have inside me. இது எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம் தான். I don't have any desires at the moment, any false என்கிட்ட இப்ப எந்த expectations. ஆசையும் இல்லை. So I'm content. And அப்போ that's நான் another திருப்தியா quality இருக்கேன். that I have deeply. அது இன்னொரு நல்ல குணம் என்கிட்ட ரொம்ப ஆழமா இருக்கு. These திருப்தியா qualities இருக்கேன். are properties. It's like the sweetness of sugar. You can't take away the இந்த sweetness of sugar. குணங்கள்லாம் வந்து இனிமை இல்லையா? It's some இனிப்புல இருக்கக்கூடிய இனிமை very போல, சர்க்கரையில heavy இருக்கக்கூடிய chemical இனிமை. reaction. Sugar is sweet. So I am சர்க்கரை peaceful இனிப்பானது. exactly in the same way. It's my அப்போ property. நானும் வந்து Not even the value, அமைதியான it's my அதே property. போல. So I'm that. I'm also loving. Because I நான் really அன்பானவன். don't. Because I don't want anything from others. எனக்கு எதுவுமே வேணும். I can feel love for others. I don't need love from others. I need to feel love towards others. So let me just be loving at this moment, like நானு a ஒவ்வொரு நொடியும் அன்பா lighthouse radiating love. Just imagine. கற்பனை பண்ணி So பாருங்க. in this state also, as a soul, இந்த நொடியில கூட there are other dimensions. I'm not from this நிறைய physical வேறு dimension. வெவ்வேறு I'm made கோணங்கள் up of இருக்கு. matter. I'm a spiritual energy. நான் வந்து Matter makes up ஸ்பிரிச்சுவல் the body எனர்ஜி. and the things, physical things around me. But I'm உடல் a வேறு, spiritual நான் வேறு. energy, conscious energy. மெட்டா அப்படின்னா ஆன்மீக And my எனர்ஜி, origin, சக்தி. therefore, is not from, like they say, the body goes back to dust, dust to நான் எங்க dust. இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா The soul doesn't go உடல் to வந்து dust. The soul continues. So there's a அழுக்கோட சேர்ந்து போயிடும், மண்ணோட மண்ணா. I'm not aware of. ஆத்மா வந்து What is a spiritual கண்டினியூ dimension? பண்ணும். So it's like
there's a parallel dimension to this physical one. It's not a place that we can get to in a spaceship, but I can get to there by sort of a jump of consciousness. So I remember. நான் ஒரே நொடி I யோசிக்கும் போது remember அந்த the ஆத்மாவினுடைய dimension இடத்துக்கு that I போயிடலாம். was in before I came to the physical world. நானு I இங்க remember. இந்த உலகத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி How அங்கதான் can இருந்தேன். I remember? Because it's recorded in me. நான் எப்படி அதை And I நினைவுபடுத்திக்கிறதுனா, remember ஏன்னா that அது dimension எனக்குள்ளே ரெக்கார்ட் of ஆயிருக்கு. sort of light, sort of ஒளி pure சூழ்ந்தது. bluish light. And I remember that place is my home. It's the same place that the அப்போ Buddhists will call எனக்கு அது home, ஞாபகம் இருக்கு. அந்த இடம் தான் என்னுடைய or the வீடு. Christians will call heaven, or the Hindus will call Shantidham or Paramdham. இந்துஸ் வந்து சாந்திதாம் பரம்தாம் சொல்லலாம். கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து The ஹெவன் resident சொல்றாங்க. there is the அங்க one இருக்கக்கூடிய that முக்கியமான calls ரெசிடென்ட் for Allah, அவர்தான் Shiva, கடவுள் or சொல்றோம். Shiva. சிவா, Great அல்லா, spirit. Each கிரேட் ஸ்பிரிட். tradition has its own name. ஒவ்வொரு ரிலீஜியன் ட்ரெடிஷனும் அவங்கவுங்க So பேர் I வச்சிருக்காங்க. remember my connection with that one. That one's the creator. இப்போ So எனக்கு obviously அவருடைய there's a connection. கனெக்ஷனை நான் நினைவுபடுத்திக்கிறேன். So just for a moment, just stay. I'm this spiritual being, but ஓ, நான் ஒரு ஆன்மீக internally I'm சக்தி. connected with the source, the one that we call God. உள்ளுக்குள்ள நான் அவரோட Like that கனெக்ட் ஆயிருக்கேன். spiritual sun, very. If I'm a little light, that one is the big light. Not big in terms of size, but more powerful. So I remember my connection with that one. நான் அவரோட இருக்கக்கூடிய What do I கனெக்ஷனை need now? What ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன். else do I need? If I have a sense of this connection, I'm connected with the source of all power and all virtues, all spiritual குணங்களின் power. கடலோட எனக்கு தொடர்பு. What do I need more than this? எனக்கு என்ன வேணும் இது தவிர, இது தாண்டி? Just this is the most wealthy state that I can be in. இதுதான் என்னுடைய மிக செழிப்பான நிலை. Now I don't need to pray. இடம். I need to. எனக்கு இதுக்காக வேண்டிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ப்ரேயர் பண்ணணும்னு I அவசியம் don't இல்லை. need to repeat phrases like mantras. I need to have a எந்த conversation. மந்திரமும் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. So even though the world is happening around me in an incredibly fast pace, உலகம் at என்னை this சுத்தி moment ரொம்ப I'm வேகமா still. போனாலும், ஆனாலும் I'm மனம் ரொம்ப connected. அமைதியா இருக்கு. ஏன்னா அவரோட தொடர்புல இருக்க, கனெக்டடா. Don't need anything more than this. ஏன்னா இதுக்கு மேல எனக்கு எதுவுமே வேணும். Need is sort of poverty, isn't it? Fulfillment is தேவை wealth. அப்படின்றது ஒரு So stay connected like this and you'll feel fantastic. அப்போ And இந்த you'll மாதிரி find அவரோட that your தொடர்புல life இருக்கும்போது starts to organize ரொம்ப itself நல்ல in அனுபவமா a different way. நம்ம Based சுத்தி on the நடக்கிறத வந்து connection with the வித்தியாசமா source. வேறு கோணத்துல பார்க்க முடியும். Okay, let's stay in this state for a little while longer. So, இதே Enjoy. நிலையில கொஞ்சம் நிலைச்சிருங்க, And let's என்ஜாய் slowly பண்ணுங்க. come back. மறுபடியும் இப்போ திரும்ப You வரலாம். can open your eyes more. Try to stay in this consciousness a little bit longer with your eyes open. இந்த கண்ணை திறங்க இப்போ. இப்ப இதே நிலைய கண்ணை திறந்தும் அனுபவம். So good to be back again. மறுபடியும் திரும்பியும் வந்து வந்ததுக்கு What it நல்லது. means to be Om Shanti. Okay, Manoj. ஒரு நிமிஷம். Yes, Yeah, wonderful. brother. Thank you so much for giving us this prosperity. ரொம்ப I would நல்லது. rather say you're from your experience, the one word related to Prosperity. prosperity is go with the flow. Be with the flow, and உங்களுடைய all those three things, as you அனுபவத்தோடு said, a clear sense of go identity, with the purpose, flow. and அது direction. So someone is asking here that
related to the இப்போ law of யாராவது attraction, as you கேக்குறாங்க, rightly said that லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் we don't பிரகாரம் get நீங்க what we சொன்ன போல desire, but if we deserve, we'll get it நமக்கு if it's என்ன there in the karmic தேவையோ அது account. If ஆசைப்படுறோமோ I அது want to கிடைக்காது. get it, ஆனா I'll definitely get it, as you rightly got it when you started தகுதியோடு the இருக்கும் போது service in அது Brazil. நமக்கு கிடைக்கும். But what should we do so that the law நாம of என்ன attraction பண்ணணும்? always works? You mentioned about the லா power of ஆஃப் attraction, அட்ராக்ஷன் and வந்து there's a law எப்படி as well, spiritual law. வேலை I செய்யணும், presume it's எப்பயுமே the same நமக்காக. thing which you were saying. So what should I do so that the law of இப்போ attraction works for me and I get whatever லா I ஆஃப் want? அட்ராக்ஷன் எனக்காக ஒர்க் பண்ணணுன்றது No, it's என்ன very difficult. என்ன You வேணுமோ won't அதை get அடைய whatever முடியும். you want. You will only get what you deserve. நீங்க எல்லாமே So உங்களுக்கு people, கிடைக்காது. ஆனா they build up எதுக்கு தகுதியோடு like இருக்கீங்களோ அதுதான் happiness வேணும். is a future event. When I get this and when I get that and when this happened and when that எனக்கு இது happened, I'll கிடைச்சா get அது that. கிடைச்சா Happiness சந்தோஷம் is கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். before. Happiness ஆனா is a process. You சந்தோஷம்ன்றது தான் don't need என்னுடைய to go anywhere to get what you சந்தோஷத்துக்காக நான் desire. எங்கேயுமே எதுவுமே வேணும்னு அவசியம் இல்லை. So it's not really going after things. It's அப்போ to bring பொருட்களை out what you சேகரிப்பதுல have கிடையாது. internally. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருந்து எனக்கு என்ன இருக்கோ It's அதை the sort of வெளிக்கொணர்றது தான் miracles. சந்தோஷம். அது Even in எனக்குள்ள இருக்கு today's இல்லையா? spiritual class that we call Murli, இன்னைக்கு there was a story of the ஆன்மீக கிளாஸ்ல கூட முரளியில ஒரு கதை இருக்கு. princesses had the necklace around her neck and she was looking அப்போ for ஒரு it. ராணி Someone கிட்ட ஒரு showed us, நெக்லஸ் இருந்தது. it's around your neck. So அவங்க we're கழுத்திலே working on all போட்டிருந்தாங்க. these things, we're planning for all of these things. ஆனா You just எல்லா stop இடத்துலயும் தேடி and வச்சிருந்தாங்க. think, what do you really need? ஆனா ஒரு நிமிடம் need, நிறுத்தி என்ன வேணும் எனக்கு அப்படின்னு யோசிக்கணும். Basic food, you need shelter, உணவு, you உடை need வேணுமா? a sufficient situation. இருப்பிடம் You வேணுமா? don't need more than you need. தேவைக்கு My அதிகமா dad used எதுவுமே to say கூடாது. that there's enough for people's needs, but there's not enough for the greed. அப்ப சொல்லுவாங்க So இல்லையா, தேவைக்கு what's இருக்கு ஆனா motivating me பேராசைக்கு is எதுவுமே இல்லை. to acquire something or to have எதையா ஒண்ணு something that will make me feel greater than I already am. It's the wrong premise. It's என்கிட்ட not இருக்கிறத தாண்டி that's எதுவும் the way that you go about getting things. I அது can வந்து give you வழி examples. கிடையாது. In fact, it happened with a company that I was their main consultant, the biggest paint ஒரு company. கம்பெனில நான் கன்சல்டன்டா இருந்தேன். Actually, we did work for them in the whole world, in every country. அவங்களுக்காக நம்ம முழு In உலகத்திலயும் ஒர்க் பண்ணோம். Brazil, பிரேசில்ல I was the main consultant for the president for Latin America. And this ஆனா was வந்து for மெயின் 4 years. கன்சல்டன்ட் லாட்டின் அமெரிக்கா That was பிரசிடென்ட். interesting because they without ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. going into the spiritual details of what was behind this, ஆன்மீகத்துல போறதுக்கு முன்னாடி I told them டீடைல்ஸ்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன், what's called the divine triangle, which actually was something that இப்போ Pythagoras. தெய்வீக ட்ரையாங்கிள்னு சொல்றாங்க. So you have, let me see if I can do it here. ஓ I need a piece of paper, just a sec. Here we are. சின்ன பேப்பர். Good. Let me see if I can do it here. This is my whiteboard. Is that okay? Can you see it? என்னுடைய ஒயிட் போர்டு பார்க்க முடியுதா? Okay. So this is you. Okay. இதான் நீங்க. And this is life. இது வந்து வாழ்க்கை. So most people think that நிறைய life பேர் is like a நினைக்கிறாங்க big supermarket full of things. வாழ்க்கைங்கிறது வந்து And you சூப்பர் are the மார்க்கெட். shopper. நீங்க தான் வந்து You ஷாப் have your பண்றோம். shopping cart and you go நீங்க through போய் life. வாழ்க்கையில போகும்போது Putting எல்லாத்தையும் things in எடுத்து it, போட்டுக்கலாம். taking things out. In order to sustain you. வேண்டாத்தை தூக்கி You போட்டுக்கலாம். need this, you need that, and you need this. உங்களை நீங்க பாத்துக்கிறதுக்காக இது வேணும் அது வேணும்னா நினைக்கிறீங்க. Yeah. But it's not like that. ஆனா உண்மையில அப்படி கிடையாது. There's this other force, let's say, sense of higher purpose. இன்னொன்னு வந்து உயர்ந்த நோக்கம். You could even say God. But you see,
இப்ப You பாத்தீங்கன்னா want things, you try to get things to come to you. And so you நீங்க fill up வேணும்னு your shopping எதிர்பார்க்கிறீங்க. cart and you go quite உங்களுடைய happy because ஷாப்பிங் you don't need கார்ட்டோட to போய் pay, right? It's all, there are no consequences from what you put in your cart. Mostly people live in நீங்க உங்க consequences. கார்ட்ல என்ன போடுறீங்களோ அதுக்கு பெரிய But பாதிப்புலாம் இருக்காது. I'll tell ஆனா you this, these higher things that go to உயர்ந்த நோக்கம் Coordinator, இருக்கும்போது it's already sustaining nature, right? அது ஏற்கனவே அதுதான் It's வந்து like இயற்கையை these காப்பாற்றுது. higher things, the higher laws and the higher principles are already sustaining things. இந்த So instead உயர்ந்த of நோக்கம், thinking உயர்ந்த that this is விஷயங்கள்லாம் வந்து like ஏற்கனவே this இயற்கையை out பாதுகாக்கு. of life for me, if I connect here, அப்போ right? If I connect there, அங்கிருந்து வாழ்க்கையிலேருந்து நான் எதுவும் எடுக்க முடியாது. நான் வந்து உயர்ந்த நோக்கத்தோட comes கனெக்ட் to me. பண்ணும்போது இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடும். It comes to me. Let's do that again. What I அதெல்லாம் want வந்து comes என்கிட்ட to me வருது. if I connect this way. What அப்போ I will, நான் நேரா வாழ்க்கையிலேருந்து எடுக்க if I முடியாது. try to உயர்ந்த get நோக்கத்தோட it, கனெக்ட் drag it பண்ணும்போது அது out, எல்லாமே என்கிட்ட drag it வருது. out from life to me, it won't come. நான் அங்கிருந்து I have இழுக்கணும்னு to connect அவசியம் with இல்லை. a higher purpose. நான் உயர்ந்த நோக்கத்தோட கனெக்ட் That's பண்ணும்போது what I was இதெல்லாம் saying நேச்சுரலா before. எனக்கு கிடைக்குது. I'm serving the whole. I'm helping the அப்பதான் whole. சொல்றேன், நான் I don't ஏழைகளுக்கு need சேவை anything பண்றேன்னு for சொல்றேன். me. But எனக்கு whatever எதுவுமே I வேண்டாம். do need to continue, it will come to me. It's a natural. நீங்க It's என்ன like பண்றீங்களோ அது தொடர்ந்து செய்யும்போது a river உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது flows பாட்டு தானே water, வந்துட்டே right? இருக்கும். A river doesn't sit there charging people to drink from it, or the sun doesn't shine and charge us சூரியன் for வந்து its rays, or the air doesn't charge us for தன்னுடைய breathing. கதிர்களை It just கொடுக்காம gives. இல்ல, So it's நதிகள் like வந்து nature. இது பண்ணாம இல்ல, Give it, எல்லாமே கொடுக்கணும். கொடுக்குது that's the இல்லையா? law. நாமளும் Giving is receiving, அதான் வந்து right? ரூல். நான் If I don't கொடுக்கும்போது give, எனக்கு I அது won't கிடைக்குது. receive. நான் That's the கொடுக்கலன்னா secret. That is the எனக்கு secret எதுவுமே of the கிடைக்காது. secret. அதுதான் வந்து சீக்ரெட். Okay. Wonderful. So we have spoken a lot about spiritual prosperities. This அப்போ question is நம்ம வந்து related to ஆன்மீக physical ஸ்பிரிச்சுவல் prosperity of all the பத்தி materialistic இருக்கணும். things which people have. So the question இப்ப is, உலகாயுத my neighbors விஷயம் are இது. very jealous about my new car, and they have என்னுடைய sort of பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க scratches வந்து on that, என்னுடைய which I'm not liking. கார் So what should I do for this? புது கார் வாங்கியிருக்கேன். They are அவங்க வந்து jealous. ஜெலஸ் Let me ஆகி tell you என்னோட கார்ல something. ஸ்கிராச் பண்ணிட்டாங்க. If whatever I have, நான் ஒண்ணு சொல்லுவேன், என்கிட்ட என்ன I இருக்கோ really see it as நான் அதை something பாக்குறேன். that is for using, for serving others. It's not மத்தவங்களுக்கு சேவை just for பண்றதுக்காக me to admire and வெறும்னா நான் பார்த்து that I have a ரசிக்கிறதுக்கு good கிடையாது. car. Because what that does at a subtle level, it ஏன்னா attracts அது என்ன jealousy. பண்ணுங்கன்னா Let me tell you, பொறாமை you உருவாக்குது. have you have a virtue, right? உங்ககிட்ட ஒரு குணம் இருக்கு. And you are very proud of that virtue. What happens? The people are jealous நீங்க of அதை that. பத்தி ரொம்ப பெருமைப்படுறீங்க. But if you use that virtue to do அதை benefit வந்து for நீங்க everyone, no one மத்தவங்களுக்காக has jealousy of you. You சேவை inspire பண்றீங்கன்னா them. அதை பார்த்து யாரும் So பொறாமைப்பட மாட்டாங்க. அதை positions பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆவாங்க. inspire jealousy because we have அப்போ attachment to them. பொறாமையை இன்ஸ்பயர் பண்றீங்களா இல்ல நல்ல விஷயத்துக்காக இன்ஸ்பயர் If we பண்றீங்க? use whatever we have to serve, it's like நம்ம this is கிட்ட just a இருக்கிறதெல்லாம் வந்து vehicle. சேவைக்காக யூஸ் It பண்ணும்போது can even be a comfortable vehicle, it can even be a beautiful vehicle. But if I have attachment நம்ம to வந்து it, நல்ல my சந்தோஷமா இருக்கலாம். attachment to it is attracting attention unnecessarily. என்னுடைய அட்டாச்மெண்ட் வந்து It's my மத்தவங்களுடைய attention கவனத்தை that ஈர்க்குது. attracts the attention of others. Or the இப்போ way my நான் எதன் attention மீது goes. கவனம் கொடுக்கறேனோ அதுதான் வந்து மத்தவங்களுக்கும் There's that அது ஈர்க்குது. story you're talking about, going ஒரு with the கதை இருக்கு. flow. There's that கோயிங் வித் த there's ஃப்ளோ that old சொல்றாங்க. phrase from a medieval church in England that says, அப்போ where இங்கிலாந்துல ஒரு சர்ச்ல சொல்லுவாங்க, attention goes, எங்க energy வந்து flows. கவனம் போதோ And எனர்ஜி where அங்கதான் energy ஃப்ளோ ஆகும். flows, life grows. எங்க எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகுது So you அங்க can think லைஃப் in a வந்து negative ஃப்ளோ way. ஆகும். Where my bad attention அப்போ goes, நெகட்டிவா bad பார்க்கும்போது energy என்னுடைய flows. பேட் Where எனர்ஜி bad எங்க போதோ energy flows, bad things இப்போ grow. பேட் எனர்ஜி போகும்போது That's தவறான simple. விஷயங்கள் நடக்குது. இது வந்து
முழுசா சொல்லிடுது It's இல்லையா? wonderful. So it's a self-checking ஆமா, that where am நல்லது. I? Okay. செல்ஃப் செக்கிங் So தான் பண்ணணும். another நான் என்ன thing which at பண்ணுவேன்? Brahma Kumaris is அடுத்தது very famous இன்னொரு is about விஷயம் பிரம்ம a golden குமாரிஸ்ல age, a new தங்க age which is யுகத்தை பத்தி coming. And there's a slogan which அது we all வருது hear, இல்லையா? and people are asking about peace, ஓ, purity, and prosperity. These three go hand in hand. So ஸ்லோகன் do you வந்து want to throw பீஸ், some பியூரிட்டி, light on how ப்ராஸ்பரிட்டி. prosperity is related to peace and purity? எப்படி வந்து ப்ராஸ்பரிட்டி வந்து Well, பீஸுக்கும் yeah, பியூரிட்டிக்கும் essentially, சம்மந்தப்பட்டிருக்கு? what I said in the whole talk was that இப்போ if இதை I'm பத்தி okay தான் நான் with முழு myself, டாக்லயும் சொன்னேன். the world will be okay with me. And that requires me to see my own value. உங்களை And நீங்க not பார்த்துக்கணும், just உங்களுடைய குணங்களை recognize it, பார்க்கணும். but to really அப்போ celebrate உலகம் it, தானா but மாறிடும். not in an arrogant way. நல்ல வழியில பார்க்கணும், But it's as if I have a அகங்காரமா sign in பார்க்க front of the world. I really recognize and love myself. I have a pure consciousness about what எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குணங்கள் மீது நான் what I கவனம் do கொடுக்கும்போது, நான் வந்து ரொம்ப தூய்மையான and I recognize ஒரு my வாழக்கூடிய opposite ஆத்மான்னு without any நினைக்கும்போது, arrogance. I'm okay with எனக்கு that. எந்த ஈகோவும் இருக்காது. Then the world will be okay with that. So அப்ப peace and உலகமும் வந்து purity ஓகேவா இருக்கும். are actually பீஸ், பியூரிட்டி வந்து the input, and அதான் the வந்து நான் result கொடுக்கக்கூடிய is இன்புட். prosperity. அதோடைய ரிசல்ட் தான் வந்து Prosperity செழுமை, is the ப்ராஸ்பரிட்டி. result of peace and purity. So peace, what it is, it's my own real state, my own அமைதி தான் basic என்னுடைய foundation. உண்மையான நிலை. Purity means that there's no mixture. There's no ego பியூரிட்டினா mixed in. அதுல எந்த கலப்படமும் இல்லை. There's no attraction or there's no desire mixed in me. அப்ப That's what purity எதுடைய is. There's எதிர்பார்ப்பும் no இல்ல, desire, no எந்த attraction. ஆசையும் இல்ல, எந்த And அட்டாச்மெண்ட்டும் I'm இல்ல. okay with my state of peace. Then the world is happy with me. The world will celebrate with எனக்கு me. எதுவுமே ஆசை இல்லைன்னா உலகம் என்கிட்ட என் என் மீது அன்பா That's இருக்கும். wonderful. So as you, if I can summarize through your entire talk, இப்போ prosperity is நான் nothing about உங்களுடைய முழு physical things. It's about the very subtle ப்ராஸ்பரிட்டினா things. And as you rightly mentioned about so many உலகாயுத spiritual விஷயங்கள் எதுவுமே perspectives கிடையாது, on that. ரொம்ப And சூட்ச்மமான there's விஷயங்கள். a proverb which tells us that the opposite அப்போ of prosperity is adversity. So prosperity is a way of living and thinking, and not just ப்ராஸ்பரிட்டி money வந்து or ஒரு things. And as you rightly வாழ்க்கை said, who am I? முறை. What is my purpose and அது what is வந்து my ஒரு பணம் direction? That காசு is the way மட்டும் of கிடையாது, thinking. நான் And யாரு, poverty என்னுடைய is also a way of டைரக்ஷன் living என்ன. and thinking, and it's not just a lack of money or things. Poverty in No. thinking, yeah. It's a mindset. வறுமைனா Poverty is a mindset. You know, you see பாவர்ட்டின்றது வந்து ஒரு people who have மனநிலை. taken birth in extreme adversities and they've vanquished. நிறைய பேர் வந்து நிறைய அட்வர்சிட்டில பிறந்து The flow. I remember a guy, இந்த and he was ஃப்ளோக்கு in எதிர்க்க one of போயிருக்காங்க. our centers in Brazil. When he was 15, he became blind. That's very அப்போ different ஒருத்தர் from வந்து becoming 15 வயசுல being குருடாயிட்டாங்க. blind from birth, right? You learn blind from birth, பிறந்ததுல இருந்தே not கிடையாது. anything else, but அதுக்கும் he இதுக்கும் became வித்தியாசம் blind இருக்கு. at 15. அவர் வந்து So 15 that வயசுல automatically, because people குருடாயிட்டார். feel sorry for blind people, right? அப்போ And they make உலகத்துல கண் they இல்லாதவங்களுக்கு வந்து feel ரொம்ப slightly பரிதாபப்படுவாங்க. uncomfortable if a blind அது வந்து person, அவருக்கு they really சரியா don't படல. know, they can't relate to it. But this guy, அப்ப he ஆனா இந்த didn't நபர் accept. I mean, he didn't accept இது the ஏத்துக்கல. deficiency. He அவர்கிட்ட ஏதோ started குறை to இருக்குதுன்னு develop அவர் his other ஒத்துக்கல. senses. அப்ப அவர் மத்த விஷயத்த வளர்த்துக்கிட்டாரு. To university. ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிடுவாங்க. He did psychology. And சைக்காலஜி then படிச்சாரு. further on, blind, he did a PhD. ஆனா ஒரு PhD பண்ணாரு. Head of the department of helping people that have special needs. As a blind ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆகி யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து ஆன்மீக தேவை இருக்கோ அதை பூர்த்தி செய்யற மாதிரி ஆனாரு. And so other people some people can treat blindness as a permanent excuse, right? I was born in ஒரு சிலர் வந்து பிளைண்ட்னா குருடுனா ரொம்ப இதுவா நடத்துவாங்க. What can I do? But you just if what people need, there's that story about மக்களுக்கு என்ன தேவையோ don't
give people fish, but teach them how to fish. That's a very common வெறும்னு thing. மக்களுக்கு மீன்களை மட்டும் கொடுக்காதீங்க, ஆனா மீன் பிடிக்கிறது What it எப்படின்னு means is கத்துக் that கொடுங்க. don't give handouts. Don't just வெறும்னு give பணம் anything காசு to மட்டும் people who கொடுக்காதீங்க, are in a bad situation, but teach them to do something. ஆனா அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்ய சொல்லி Something கொடுங்க. deeper than that. Okay, you teach someone to be a carpenter or a painter or something. That's great if you can எப்படியாவது ஒரு do that. கார்பெண்டராவோ பெயிண்டராவோ எப்படி ஆகுதுன்னு சொல்லி கொடுங்க. But the ஒரு deeper வாழ்க்கை முறையை meaning is உருவாக்கி to you give something to the person that he can develop himself and decide what he wants to do. If he wants to be a carpenter or இந்த a painter or நபருக்கு whatever. ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய சொல்லி கொடுங்க. But something has to bring out it from inside of him. That's the அவங்க என்ன greatest. பண்ணணும்னு அவங்க முடிவு பண்ணிக்கிட்டோம், ஆனா ஏதாவது ஒண்ணு வாழறதுக்கு சொல்லி No கொடுங்க. one has given me that. I can go after it, right? எ- I can எனக்கு I ஏதாவது can யாராவது கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நான் அதை can தொடர்ந்து study, போலாம் I இல்லையா? can look, I can talk, I can use my hands, I can find resources. Why not? நான் Otherwise, படிக்கலாம், என்னுடைய கைகள் யூஸ் பண்ணலாம். that's it. இல்லைன்னா Poverty நான் is வறுமையில more இருக்கேன் than anything அப்படின்னு a மட்டும் இருக்கலாம். mindset. வறுமை It's வந்து not ஒரு மைண்ட் catastrophic செட் to me. கிடையாது. Right. So there are a அது few ஒரு comments மனநிலை. in the chat box. I'll just ஒரு read it. So they're சில saying that கமெண்ட்ஸ் jealousy வந்திருக்கு on chat boxல. prosperity probably is related to low self-esteem or low self-respect. That's really true. பொறாமை வந்து As you rightly covered, and சுயமதிப்பு someone is இல்லாதனால asking me, I have வருது actually less அப்படின்னாங்க. time, but we'll take this as a last question. That can you explain நேரம் more கம்மியா on இருக்கு, ஆனா கடைசி how to எக்ஸ்பிளைன் know what is the sense of direction and purpose in my life? எப்படி வந்து என்னுடைய டைரக்ஷன், என்னுடைய பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப்னு புரிஞ்சுக்கணும். இது இன்னொரு The thing is, டாக். look, let's say in front of you, நமக்கு முன்னாடி பார்க்கலாம். if you value your true qualities, first thing, உங்களுடைய குணங்களை நீங்க மதிச்சீங்கன்னா, then you know what மதிக்கணும். those true qualities are useful for in this world. So I'm a அப்ப being of peace, அந்த I'm a குணங்கள்லாம் being of எதுக்கு love. யூஸ் ஆகணும்னு So தெரியும். my purpose is to use love and peace to do great things, to help others. அப்போ என்னுடைய பர்பஸ் என்ன, அதை The யூஸ் other பண்ணி things நான் are பெரிய விஷயங்களை secondary, பண்ணணும். like raising a family and மற்ற having a விஷயங்கள்லாம் job. அடுத்தது They are தான். secondary. ஒரு This is a primary குடும்பத்தை purpose உருவாக்குறது, because வேலை I'm கிடைக்கிறது. a being of peace as a father or as a நான் வந்து parent or as அமைதியானவன். a mother, whatever. I can do, but through அப்பாவா those இருந்தாலும் சரி, functions, I அம்மாவா can இருந்தாலும் be சரி, peaceful and lawful. அந்த ரோலோட That's the நான் primary அமைதியா purpose. தான் இருப்பேன். Now then you have you have few options in front of you, okay? நம்ம கிட்ட ஒரு It's ஆப்ஷன் easy இருக்கு. question. If I do this, will நான் I இது be able பண்ணனா, to be more peaceful or less peaceful? If I do this, will I be able to be more நான் இது loveful பண்ணனா, or less loveful? Easy answer. ரொம்ப ஈஸி இல்லையா? It's not really difficult. If you're not sure about yourself, you'll never be sure of your direction. If you don't know who you are, you won't know what you're doing. So it's like not நாம an யாருன்னு easy, தெரியலன்னா, that's the easy answer to a deep question, but it's basic. The verb to be is the first verb. Then the verb to do is the second one. The verb to have is the third one. So what I am and what I do and what I have. நான் என்ன இருக்கு, என்ன பண்றேன், So if இதெல்லாம் I'm வந்து being something and doing something else and having a third result, I'm in a mess. நான் வந்து ஒண்ணு செய்யறேன், வேற எதிர்பார்க்கறேன், ஆனா ஆக்டிவிட்டி வேறையா இருக்குன்னா, Alignment of verbs. It's not about aligning chakras. It's about aligning verbs. வெறும் சக்கரையா அலைன் பண்றது மட்டும் கிடையாது. Okay. என்னுடைய Yeah, thank you சிந்தனை so much. செயல And அலைன். the brother has mentioned a big thank you that he got his answer. So thank you so much for Thank that. you சொன்னாங்க. For some reasons, we don't take Thank names you. here, but it's good. He's happy with the answer. So I think thank you so much once again. And now I'll request Sister Claudia. நானு Actually, Dr. சிஸ்டர் Mehta is கிளாடியா not வந்து around today for some சொன்னாங்க. reason. So I'll request இன்னைக்கு Sister டாக்டர் Claudia to மேத்தா இல்ல. propose the vote of thanks. Over to you. சிஸ்டர் கிளாடியா வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லுவாங்க. Well, it was so wonderful to hear from you. And actually, ரொம்ப at the நல்லா end, இருந்தது we can உங்ககிட்ட see கேட்கறதுக்கு. that our life depends on the higher purpose.
because if we don't have a real, that is at the end, we can see if there is not நம்மளுடைய a high purpose, வாழ்க்கை nothing வந்து happen really. உயர்ந்த And நிலையை and நோக்கி it's இருக்கணும். good to see when you said at the end what the three verbs: to be, to do, and to have. So To that be, brings to also the have, high purpose. If I have a very இது high கூட ஹை purpose, பர்பஸ் then உயர்ந்த நோக்கம்னு what சொல்லுவோம். I am, I'm going to do and I'm going to have. So actually, I like also when something doesn't come to us, is beside we know is a karmic account, sometimes a karmic account of the whole family or country or whatever is connect. பேங்க் So அக்கௌண்ட் that இருக்கு means இல்லையா? there is no that that good feeling, that good karma. அது ஒரு நல்ல And ஃபீலிங் that's why இருக்காது. we don't அது deserve நல்ல it. கர்மா We இல்லைன்னா don't அதனால deserve. தான் நாம அதுக்கு And if அது we don't deserve, we don't get it. டிசர்வ் பண்ணல. So it's நமக்கு kind of a டிசர்வ் very பண்ணலன்னா அது nice to கிடைக்காது. see to become prosperous. What we have to do? What we have அப்போ to do? நல்ல To have these செழிப்பாகணும்னா three நம்ம என்ன verbs பண்ணணும்னு பார்த்தா aligned, 3 have a விஷயங்கள் high purpose, and have a வே good karmic உயர்ந்த account. நோக்கம் இருக்கணும். Thank you very much. அதை அலைன் பண்ணணும். தேங்க் யூ. Essence of what I said. You summarize it better than me. Thank you. இது சம்மரைஸ் பண்ணீங்கன்னா இதுதான் அந்த அந்த Yes, விஷயம். wonderful. Bank account does follow the spiritual prosperity, definitely. Right. We don't run பேங்க் out of அக்கௌண்ட் anything. ஃபாலோ பண்ணணும். Good. So I'll request Sister Anu now to இப்போ சிஸ்டர் go அனு ahead and do வந்து the announcements and take the photograph as well. அனௌன்ஸ்மெண்ட் Thank you. பண்ணுவாங்க. Over to you. Yeah, wonderful. Really wonderful talk. So நல்லது. prosperity, you really threw light in that internal ப்ராஸ்பெரிட்டி மேல process. ரொம்ப I நல்ல also loved like அந்த how we talk உள் about universe things. நோக்கமான I was அந்த like, விஷயத்த வந்து if நம்ம I go பார்த்தோம். alone to supermarket life and want to pick up things, it won't work. And that cycle of நீங்க going வந்து to the high purpose, high சூப்பர் source, மார்க்கெட் and that the higher source sustains my life, giving that, and it comes to me. Wonderful riddles. So thank you so much, Brother Ken. We will revise and பிரதர் truly கேன் bring நம்ம prosperity to இதை our lives. ரிவைஸ் பண்ணுவோம். I'll just do quick announcements. We'll continue our சின்ன reflection on அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணலாம். prosperity. We'll have our workshop next 101 week. ஒர்க்ஷாப் 2nd of ப்ராஸ்பெரிட்டிக்கு November, same time. 2வது And நவம்பர் first hour சேம் will be the டைம். experiential exercises to really truly like ஃபர்ஸ்ட் today அவர் also வந்து we had எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் amazing எக்ஸசைஸ், wonderful meditation experiences. So ரொம்ப நல்ல மெடிடேஷன் exercises எக்ஸ்பீரியன்ஸும் help us with கிடைக்கும். that as well. And then we'll have எக்ஸசைஸும். Sister Anjani and Sister Rona from அதுக்கப்புறமா New சிஸ்டர் York. அஞ்சனி, சிஸ்டர் We'll have ரோனா this வந்து conversation நியூயார்க் through இந்த கான்வர்சேஷன் insightful பேசுவாங்க. conversation and meditation on prosperity. So please join us. This is Diwali time. So let's really டாக் அண்ட் shine our மெடிடேஷன். light. And we'll have silence Diwali retreat time. as well next week on prosperity. இந்த சைலன்ஸ் 3rd of ரிட்ரீட் November, இருக்கு. 8:30 a.m. for India time. It's 8 p.m. Saturday, 2nd 3rd November for நவம்பர் West Coast 8:30 US Canada. இந்தியா டைம். It is based on Brahma Kumaris teachings, but it's open for everyone to reflect and in silence experience the value of prosperity. So you're welcome to join, everyone. And then the next session of Values for Life series அடுத்த will be episode 102 on எபிசோடு accountability, Jawabdehi in Hindi. And we'll have Sister Denise from France, a senior Raj Yoga teacher. We all have really heard her very deep insight நம்ம on எல்லாருமே this நிறைய particular value. So please join us கேட்டிருக்கோம். after 2 weeks, same time. Oh, it's not same time. Time is changing. So we'll let you know. It's like, oh yeah, it's the same time for this set. Sorry for the confusion. And you can get more information on our websites, இதை பத்தி vihasa.in. இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் vihasa.in. And all the videos, including today's, you'll find on our YouTube channel. இன்னைக்கு as well as வீடியோட சேர்த்து எல்லாமே playlists for யூடியூப்ல series and பிளேலிஸ்ட்ல workshop series. So thank you everyone. And now நன்றிகள் எல்லாருக்குமே. we can have a photo, so everybody can open ஒரு their போட்டோ எடுக்கலாம். video. கேமரா So we can have ஓபன் our photo with dear brother Ken and remember this moment in prosperity to our lives. நேரத்தை So ஞாபகம் everybody, வச்சுக்கலாம். I request you to open your video. Want to be in the I got it. So thank you so much. Over to you, Manoj. நன்றி. Yes, so thank you so much. And let's move on to the closing meditation. And over to Brother Ken. க்ளோசிங் மெடிடேஷன். Yeah, good. We had already a couple of meditations, but it's good to go back to the real essence.
ஏற்கனவே I 2 am my மெடிடேஷன் soul. Just think that. நானு ஆத்மா. இது I யோசிச்சு give பாருங்க. life to this body. நான் வந்து இந்த I உடலுக்கு உயிர் also குடுக்குறேன். give life to the activities that I perform நான் through வந்து the body. அன்பும் குடுக்குறேன். But I am both the life force and the one that plays the role நான் தான் உயிர் of சக்தி. this world. It's not the body playing the role, it's the soul playing the role through the body. இது வந்து உடல் So ப்ளே if I பண்ற ரோல் understand கிடையாது. that really, ஆத்மா இந்த ரோல் நடிக்குது. I take control. நான் வந்து கண்ட்ரோல் எடுக்கிறேன். I'm the body's like a chariot and I'm driving it. இந்த உடல் வந்து ரதம் போல. நானு தான் அத வழி And நடத்துறேன். I'm doing things through it that help the world. If my energy is basically என்னுடைய எனர்ஜி of giving, குடுக்கறதுல அதிகமாகும். situations that I come into, relationships that are forming around me, நான் வரக்கூடிய சூழ்நிலைகள்ல my basic யாருடைய தொடர்புல வரேன். motivation is to என்னுடைய give. பேசிக் மோட்டிவேஷன் வந்து குடுக்கறது. Then I will not ever need anything. அப்ப எனக்கு வேற எதுவுமே தேவைப்படாது. Things will happen because of that nature of giving. Whatever I விஷயங்கள் need வந்து will தானா நடக்கும். be enough money, enough shelter, enough food, enough situations, தேவையான உணவு enough harmony எல்லாமே around இருக்கு. me. என்னை சுத்தி எல்லாமே The world நல்லிணக்கத்தோட around me, in fact, takes shape in that way because of my attitude of giving. அப்பதான் வந்து நான் கொடுக்க And முடியும். the one who makes me give, the one who inspires me to give is God. யார் என்ன கொடுக்க வைக்கிறாரோ, எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு உந்துறாரோ, So I take from him and I give to the அவர்கிட்ட world. இருந்து எடுக்கிறேன், எல்லாருக்குமே கொடுக்குறேன். So all the best, everyone. Take care, and எல்லாருக்குமே I'm all the sure best. you go deeper into this Okay. in the workshop next week. இதுக்கு Thank you so much, brother. Thank you very, very much, Brother Ken. Thank you, everyone. Happy Diwali. எல்லாருக்குமே Happy Diwali. Very good. ஹாப்பி தீபாவளி. Happy Take care. Diwali. Yeah. Happy Diwali. Happy Diwali to Diwali. everyone. ஹாப்பி தீபாவளி.